Good afternoon and welcome to Deep Education, Sri Lanka's largest online school. ලංකාවේ විශාලතම online පාසලට අදත් ලංකාවේ උසස් පෙළ හදාරන සියලුම දරුදරියන් ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා දැන් මහා ලොකු කාලයකුත් නැහැ ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතාම කෙටිම කාලයක් තියෙන්නේ. නමුත් කෙටිම කාලයක් කියලා අපිට අර හදිස්සි වුණොත් වෙන දේ ඔබ දන්නවා. නමුත් දන්න ටික හරියටම ලිව්වහම ඒකට වුණ උත්තරේ 100%ක් ඔබට ලැබෙනවා. ඒ 100%ක් උත්තරේ හරියනකොට ඔබට 100%ක්ම ලකුණු ලැබෙනවා. මේ කරගෙන යන ව්‍යායාමයත් ඒ જાති එකක් ඔබ දන්නවා DP education මගින් මේ මෑත කාලේදී පටන් ගත්ත උසස් පෙළ live classes වලින් උදේ 7:30ට පටන්ගෙන හවස 5ට ඉවර වෙනවා. ඒ අතරමැදදී breaks දෙකක් එනවා. පැය භාගයක break එකක්, තවත් ඊගාවටත් පැය භාගයක break එකක්, පැයක break එකකින් පස්සේ විෂය ගණනාවක් ප්‍රධාන subjects වලින් ප්‍රධාන විෂය ධාරා වලින් main streams වලින් main streams පහම මේ පහෙම ප්‍රධාන විෂයන් සියල්ලම ඔබේ නිවසටම ඔන්න DP එකකින් අරන් එනවා. ඒ වගේම තමයි විභාගය සඳහා ඔබ සූදානම් කිරීම සඳහා. ඉතින් දරුවනේ ඔබ දැන් මාස කිහිපයක් ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඔබ දන්නවා කොහොමද අපි උත්තර ලියන්නේ. ඒ වගේම තමයි උත්තර ලියන ක්‍රමවේදය. ඒකම තමයි උත්තර ලියන්න ඕන grammar points නැත්නම් writing practices නැත්නම් writing knowledge එක. ඉතින් මේකෙන් අපි උගන්වගෙන යනවා. ඔබ වෙනුවෙන්. ඔබත් ක්ලාස් වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒ අතරේ පුංචි පණිවිඩයක්ත් දෙනවා. මේ අද සාකච්ඡාවක් සම්බන්ධව මේ කියන්නේ. ලංකාවේ ජනගහණයෙන් බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ. ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් ඉදිරියේදී මේක fact එකක් but everybody has to accept it. There's a fact that most of the females are going to the universities. වැඩිපුරම university යන්නෙත් වැඩිපුරම university යන්නෙත් කාන්තාව. ඉතින් කාන්තාව කියන අපේ ගැහැණු ළමයි. ඒ වගේම තමයි job market එකටත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇයි මේ අපේ පුතාලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඉතින් දරුවනේ වෙලාව තියෙනවා ඔබට. හදිස්සි වෙන්න එපා. We know that everybody needs money. Everybody needs to live in a beautiful way, but true, but since you have been studying for 13 years and almost 14 years with this year with the pandemic, so never give up. And then we need youngsters like you to take over the country. රට බාර ගැනීමට හොඳ ශක්තිමත් සහ educated and educated and brainy people are needed. විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඉල්ලීමකුත් එක්ක ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. Never give up education, never give up this wonderful gaining of knowledge. Even until you become a person needed to the country. රටට අවශ්‍යම කෙනෙක් හැටියට ඔබ සියලුම පුතාලා සියලුම දුවලා විශේෂයෙන්ම පුතාලට මේක කියන්නේ we need your service. ඔබේ service එක, ඔබේ දැනුම, ඔබේ ජබය ඕන වෙන්නේ තව ඉස්සරහට. Maybe in another 10 to 15 years. We need people. If you are not there, ඔබ කෙටි කාලීන අරමුණු සඳහා විභාගයෙන් නැත්නම් අධ්‍යාපනයේ අයින් වෙලා ඉන්නවා නම් that will be a great risk for the country. රට වෙනුවෙන් රටට විශේෂ හානියක් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ හානිය වෙනවා. දැන් නෙමෙයි වෙන්නේ. මේක සාකච්ඡා කළ යුතු දෙයක්. බොහෝ දුරට අනිත් ගුරුවරුත් මේ ගැන සාකච්ඡා කරයි. විය යුතුම දෙයක් තමයි ඔබ ඉගෙනගෙන ඒ අදාළ ස්ථාන වලට යන එක. විශේෂයෙන්ම understand that the most important thing විශේෂම දේ තමයි within 10 years අපිට ඉදිරි අනාගත කාලේ අවුරුදු 10ක් 15ක් යන කාලේදී we need youngsters. අපිට අවශ්‍ය වෙන තරුණ කොටස්. ඒ වගේම තමයි රටට අවශ්‍ය තරුණ කොටස්. හොඳින් ඉගෙන ගත්ත සහ ජව සම්පන්න ශක්ති සම්පන්න සමාජයක් තමයි ඕනේ ඉදිරි අනාගතයේදී. Right? Just keep that in your mind. And that's a very important thing. දැන්ට ඔබ දන්නවා ඇතිනේ අපි මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක. Right. Okay. හොඳයි ඉතින් අදත් අපි සම්බන්ධ වෙනවා මොකද්ද සම්බන්ධ වෙන්නේ උසස් පෙළ general English විෂය මාලාවේ general English විෂයේ question කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න. අද තියෙන්නේ question paper එකේ B කොටසේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. පුංචි වෙලාවක් යනවා එක question එකක් සාකච්ඡා කරන්න. That is all because explanations තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි some of the texts are given. Texts තියෙනවා නැත්නම් ඒ වගේම කවි තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කවි අධ්‍යයනය කරද්දී ඔබට this is for life. මේක මේ අධ්‍යයනය ඔබේ ජීවිතේටමයි.
general English examination is just around the corner. තාම ආසන්නයේ තියෙන්නේ, that is a different thing, right? ඒක වගේම ඔබ අධ්‍යයනය කරාම අනිත් ඒවත් ඒ වගේ දැන් අපි මෙතනදී කොච්චර බලපෑමක් කරනවද question එකකට answer කරන්න, ඒ වගේ කොච්චර අවධානයක් යොමු කරනවද question එකට answer කරන්න, that will be the same thing in the other question papers as well, for the other question papers as well. අනිත් question වලටත් ඒ වගේම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඔබට පුළුවන් විදිහට ඔබට තේරෙන විදිහට තමයි one word by one word explanation තමයි is very important. That is the way that I want you to understand. And I understand that English is not an alien language. එහෙම alien language එකක් නෙමෙයි දැන් මේ වෙනකොට, because you know and you have been practicing that one, right? ඔබ practice කරලා තියෙන මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ. හොඳයි, අපි question number 1 එක ගමු. පහසුව සඳහා තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා තමයි මේ කොටස් වලට කඩලා තියෙන්නේ. නැත්නම් it is just one paragraph එකක් හෝ paragraph 3ක තමයි උපරිම text එකක් හැටියට එන්නේ. What is the question? This is 2011 2011 part B එකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. 2011 year එකේ, that is the year 2011 part B, still first paper part B, and then the question number 3. ඒකේ තුන්වෙනි කොටස. දැන් ඔබ දන්නවනේ අපි මුලින් සාකච්ඡා කරා වගේ, you know that one, there are lot of parts A, B, C, D, and then the second part it comes in different ways. 2011 ඉඳලා 2014 වෙනකොට සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද කියලා කියන්නේ, right? මොකද්ද question එක, මේකේ මේක කියවලා ඔබට ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. Right, okay. A parachutist wins place of honor at jump. Parachutist. Parachute කියලා කියන්නේ ඔබ දන්න parachute එක ඉහළ අහසෙන් ඉදාම ගොඩක් අහසින් දහස් ගාණක් අඩි දහස් ගාණක් උඩින් පයින්නවා, පැන්නහම පිටිපස්සේ දෙනවා රෙද්දක් වගේ එකක්, ඒකට හුලම් පිරෙනවා, ඊට පස්සේ ඔබේ බරත් එක්ක balance වෙලා you can just it doesn't mean that you're flying, but still you're flying, right? Fly කරලා, so then you just come down slowly. It's kind of a risky activity, and it's kind of a an activity that has to have මොනවද ඒකට කියන්නේ, ගොඩක් courage එක තියෙන්න ඕන දෙයක් අහස උඩින් පයින්න, right? Okay, right. Parachutist wins place of honor at jump කියලා කියන්නේ මේ පැනීමකින්. විශේෂයෙන් මේක වෙන්නේ එක්කෝ හෙලිකොප්ටර් එකකින් පයින් එක, ඉහළ අහසේ තියෙන හෙලිකොප්ටර් එකකින්, නැත්නම් කුඩා හෝ විශාල ගුවන් යානයකින් පයින් එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ, right? Okay. අපි ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්න දරුවනේ? අපි ඉස්සෙල්ලා කියවනවා, ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාර තේරුමත් එක්ක ගන්නවා, තුන්වෙනි පාර අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනවා. Right. Okay. පළවෙනි පාර අපි කියවනවා, even experts were a little surprised when a man of 62 turned up at a parachute training school and said was interested in learning to become a parachutist. They agreed to put him through the course, but only after giving him a series of tests to prove that he was fit enough. Mr. Aki McFarlane completed the course successfully, surprising everyone with his agility and toughness. Parachutist wins place of honor at jump. Place of honor කියලා කියන්නේ, a place of honor කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්, you can use this on a place of honor. Place of honor කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් special meeting එකක් කියලා හිතන්නකෝ, අපි මොන හරි දෙයක් අගයන්න තියපු meeting එකක යම් කෙනෙක් වෙනුවෙන්, කාන්තාවක් හෝ පිරිමියෙක් හෝ ළමයෙක් හෝ වැඩිහිටියෙක් කවුරු හරි වෙනුවෙන් විශේෂ ස්ථානයක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඔහු හෝ ඇය වෙනුවෙන් වෙනම පුටුවක් වෙන් කරලා තියෙනවා. It's a place of honor. Place of honor. ඉතින් මෙයාටත් එහෙම එකක් හම් වෙනවා meeting එකකදී, special meeting එකකදී ඌට හම් වෙනවා special place එකක්. That is called a place of honor. Right? හරි. මොකද්ද වෙන්නේ? Even experts were a little surprised. Even experts කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක වැඩකාරයෝ. මොන හරි දෙයක හොඳින් දන්න කට්ටිය. හොඳට ඒ ගැන දන්න කට්ටිය. Even experts were
a little surprise පොඩ්ඩක් පුදුම වුණා when a man of 62 කියලා කියන්නේ අවුරුදු 62ක මිනිස්සෙක් කියන එක. එතකොට man of 20 අවුරුදු 20ක, a boy of 20, a man of 40, a man of 42, a man of 37, a man of 70 ඕන එකක් ඔබට ගන්න පුළුවන් a man of කියලා මෙතනින් ඉලක්කම දැම්මොත්. ඒකදී වයසත් එක්කම තමයි අරන් තියෙන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? A man of 62. A man of 62 turned up at a parachute training school. Turned up කියලා කියන්නේ පෙනී සිටිනවා. නැත්නම් ඒ යම් ස්ථානයක present වෙනවා. ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මොකද්ද? Turned up at a parachute training school. Parachute training school එකක්. parachute එකට මං හිතන්නේ සිංහලෙනුත් කියන්නේ parachute තමයි. parachute training school එකක් කියලා කියන්නේ ඒ parachute එකෙන් යන්න parachute වලින් පයින්න උගන්නන පාසලකට එනවා. parachute training school. Hari? And said he was interested in learning to become a parachutist. ඔහු කැමති කියලා කිව්වා. මොකක් කරන්නද? parachutist කෙනෙක් වෙන්න, parachute වලින් පයින්න කෙනෙක් වෙන්න ඔහු කැමති කියලා කියා සිටියා. කාටද කියන්නේ? ඉස්කෝල training school එකේ කට්ටියට. අපි ගත්තොත් ඒක even experts were a little surprised when a man of 62 turned up at parachute training school and said he was interested in learning to become a parachutist. එහෙම parachutist කෙනෙක් වෙන්න ඔන්න කැමතියි කියලා කිව්වා. දැන් parachute training school එකේ. මේ BA instructors ලා පුදුම වෙන්නේ 62 කියලා කිව්වම නේ 62ක් කියලා කිව්වම just imagine in Sri Lanka අපේ නම් නේද? There are some restrictions when you are 62, when somebody is 62, we have lots of restrictions in Sri Lanka. Restrictions. අපි හදාගත්ත සීමාවයින් ගොඩාක් තියෙනවා, but not outside Sri Lanka, and especially out of Asian countries, no restrictions for them. Right. Again, they agreed to put him through the course, but only after giving him a series of tests to prove that he was fit enough. They agreed own ekanga una. They agreed to put him through the course, right? ඔහුව මේ course එක follow කරන්න, course එක කරගෙන යන්න එකඟ වුණා ඔහුව මේකට ගන්න කියලා. course එකට ගන්න කියලා එකඟ වුණා. But only after giving him ඔහුට මෙන්න මේ ටික දුන්නායින් පස්සේ only after giving him a series of tests කිහිපයක් කරාට පස්සේ පරීක්ෂණ කිහිපයක් කරාට පස්සේ තමයි only after කරයින් පස්සේ විතරයි වෙන්නේ to prove that he was fit enough. හරි? මොකද්ද කියන්නේ? to prove that he was fit enough to do this. මේක ඔහු ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් සම්පන්න නැත්නම් fit එකක් තියෙනවා. මොකද්ද fit enough කියලා කියන්නේ? ශක්තිවන්තයි, ඇතිතරම් ශක්තිවන්තයි කියලා මේ සීරීස් එක කරාට පස්සේ තමයි ඔහුට දෙන්නේ ට්‍රේනින් කියලා. ඔන්න they agreed. ඔවුන් එකඟ වුණා. This is still for a man of 62. Huh? Right. ඊගාක Mr. Aki McFarlane. එතන එයාගේ නම මොකද්ද? Aki McFarlane. Right, McFarlane completed the course successfully. Completed the course successfully කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉතාම හොඳින් සාර්ථකව නිම කරා. course එක සාර්ථකව නිම කළා. surprising everyone. අනිත් සියලුම දෙනා මොනවා කරමින්ද? පුදුමයටපත් කරමින්. surprising everyone with his agility. agility කියලා කියන්නේ වේගවත් භාවය කියන එක. මේක ඔබට මතක නම් yes, that is all a different kind of topic. agile කියලා කියන සාමාන්‍යයෙන් කොටියට ලංකාවේ ඉන්න කොටියට leopard කියනවා. the leopards are agile කියලා. හරි වේගවත්. හරිම වේගවත්. right? agility, වේගවත් භාවය. and toughness කියලා කියන්නේ තද ගතිය. see the man of the 62 they praise the agility and toughness. Agility and toughness එක සම්බන්ධව they appreciate. Who?
Whose agility and toughness? Mr. McFarlane. Right. That is the first one. Okay. මොකද ඊගාවට කියන්නේ? A few weeks later, when he was ready for his first jump, he confessed to the chief instructor, I told you a bit of lie, I'm really 75. That was 6 years ago, and yesterday Aki McFarlane made his 18th jump. He was given the place of honor at a weekend meeting for parachutists over 40. Aki's interest in parachuting is just one of the hobbies that his wife has to worry about. He also enjoys mountaineering. Right? Then mountaineering කියලා කියන්නේ කඳු නැගීම කියන එක. Mountaineering. Right. A few weeks later කියලා කියන්නේ සති කීපයකට පස්සේ when he was ready for his first jump, ඔහුගේ පළවෙනි ජම්ප් එකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නකොට first jump, when he was ready for his first jump, පළවෙනි ජම්ප් එකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නකොට he confessed කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ මොනවා හරි වැරද්දක් වුණා නම් තමන්ගෙන් බොරුවක් කියුණා නම් ඒක නැවත හදනවා. මෙහෙම එකක් වුණා මගේ අතින් confess කරනවා. කියන්නේ ඇත්තම කියනවා. මෙන්න මේකයි උනේ. confess. ඇත්තම කියනවා. බොරුවක් කියනවා කවුරු හරි කෙනෙකුට. නමුත් ඔහුටම හිතනවා නෑ මේක ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ කියලා. It was he confessed. ඇත්ත කියනවා. ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඇත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. තමන් මේ කියන්නේ ඇත්ත කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. පෙරදීවල ඔක්කොම confess කරනවා. පැහැදිලිනේ? confess. Right. Confessed to the chief instructor. කාටද? ප්‍රධාන instructorට confess කරනවා ගිහිල්ලා. සමා වෙන්න මම බොරුවක් කිව්වා. මෙන්න මේකයි කාරණාව. හරිද? මොකද්ද? I told you a bit of a lie. මම ඔබට පොඩි බොරුවක් කිව්වා. මොකද්ද? I am really 75. මම ඇත්තටම කීයද වයස? 75යි. ට්‍රේනින් ස්කූල් එක ඇතුළට ගියේ කීයයි කියලාද? 62 කියලා ගියේ. 62 කියලා ගියේ. හැබැයි දැන් ඇත්තටම වයස කීයද? ට්‍රේනින් එක ඉවර වෙලා සති ගානකට පස්සේ ට්‍රේනින් ඉවර වෙනවා. ට්‍රේනින් ඉවර වුණාට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? I told you a bit of a lie. මම ඔබට පොඩි බොරුවක් කරා කියලා ඇත්ත කියනවා කියලා confess කරනවා. I am really 75. මම ඇත්තටම 75යි කියලා කියනවා. That was 6 years ago. ඒ අවුරුදු 6කට කලින් මේ අවුරුදු 6කට කලින් සිද්ධියක් මේ විස්තර කරේ. And yesterday EA Aki McFarlane made his 18th jump. අවුරුදු 6කට කලින් තමයි 6 years ago. අවුරුදු 75යි. එතකොට දැන් කීයද? මම කියන්නේ මේක they won't ask you. But once you understand that one, 81. 75 plus 6, 81. අවුරුදු 81කින් තමයි කියවෙන ජම්ප් එක දාන්නේ. 18 වෙනි ජම්ප් එක දාන්නේ අවුරුදු 81කින්. Imagine people. අර මං කිව්ව දේම නේද දරුවනේ ඔබ වෙනුවෙන් කතා කරපු දේ. දැන් ඔබට වයස කීයද? අවුරුදු 18යි 19යි. Right? අවුරුදු 19 ඔබ විභාගෙට ලියනවා. ඔබ you should be fit enough to do everything, right? Say in another 20 years time you will not be able to do what you actually doing at the moment. කරන්න බැරි වෙයි. But still you can continue. ඔබට පුළුවන් continue කරන්න the same work. එක දිගට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. You understand that one? ඒක කරලා so you will be able to, like, you know, if you are practicing some kind of sport, you can practice it. And if you are practicing any kind of any other game, practice it. Don't worry about the age. වයස ගැන හිතන්න යන්න එපා. You are a bit busy because of the examination.
Right after the examination, I patangana, running the, jogging the, and then there will be some, boys, especially boys, bodybuilding, going to gym, and, weightlifting, cycling, mountaineering, right, in Sri Lanka, skating, kochchara dewal tiyena, the surfing, you will be doing that one. Ayi mewa karahama, one thing is that you feel really happy. The other thing is that you are healthy. Oba godak healthy, Only thing is like, most of the people in Sri Lanka, what happens is like, they are working very hard in a smart way, but they have no time to do any kind of exercises. Most of them, like, they do a lot of work in the offices, and then they go home and relax, and then the next morning, then again, either on the train or in public buses or in your private car, you come to work. That is the continuation. But still there are some, like, managing, however, the managing time, whatever it is, whatever the work that you do, you manage your time, manage your food, and then you have your fitness. And there is a particular concern about your fitness as well. So here, this story is also one of the important things, one of the most important things which says about the physical fitness, right? Imagine at the age of 75, I am 62 kila. And then after 6 years, 75 after 6 years, and he made a jump, 18th jump from a plane or a helicopter, don't know what it is, but still, imagine, right? That's life. So you also can be one of them. Right. What you have to do is you have to go for the opportunities around. You have to go for the opportunities, what is available, like, around you. One of the opportunities just to, practice. Yes. Imagine, just go and join. If it is a cycling club, go and join. If it is a walking club, just go and join and then do that one. True that everybody is in need of money. Yes. That is true. Yes. Okay. He was given the place of honor. Right. Aki McFarlane made his 18th jump. Okay. Mukadda 18th jump එක දැම්මා. Right. Hang on a second. Yes. He was given the place of honor. ඔහුට දුන්නා මොකද්ද? මම අර කිව්වේ ගරු කිරීමට වෙනම ස්ථානයක් දුන්නා. ඔහුට ස්ථාන දුන්නා කියන්නේ පුටුවක් වෙනම අයින් කරනවා. Honor at a weekend meeting for parachutists over 40 years. අවුරුදු 40ට වඩා වැඩි parachute ක්‍රීඩකයෝ කියලා කියමුකෝ. parachute ක්‍රීඩකයන්ට දෙන meeting එකකදී. Right? He was given the place of honor at the weekend meeting for parachutists over 40 years. Weekend meeting සතියන්තයේ තියෙන meeting එකක් අවුරුදු 40ට වඩා වැඩි parachutists ලට දෙන meeting එකකදී ඒකදී ඔහුට ලැබුණා මොකද? A place of honor. ගරු කටයුතු ස්ථානයක් ලැබුණා. ඒක place of honor හම්බෙන්නේ say it's not always. It is only to appreciate your contribution or big contribution, whatever it is kind of a special occasion. Right. 40 years. Aki's interests in parachuting is just one of the hobbies. Aki's interest in parachuting. Parachute trolling ක්‍රීඩා කරන එක ඔහුගේ එක කැමැත්තක් විතරයි. He one of the hobbies. ඔහුගේ එක මොකක්ද කියන්නේ hobby එකක් කියලා කියන්නේ? What is a hobby? විනෝදාංශයක් විතරයි. It's only one hobby. එක විනෝදාංශයක්. තව විනෝදාංශ තියෙනවා. මොකක්ද කියන්නේ? Hobbies that his wife has to worry about. His wife has to worry about. ඉතින් ඔහුගේ නෝනට පොඩ්ඩක් අපහසුතාවයකට පත් වෙන්නේ මෙන්න මේක නිසා. නැත්තම් නෝන ටිකක් දුක් වෙන හොබි එක තමයි මේක. නෝන පොඩ්ඩක් දුක් වෙන හොබි එක තමයි මොකද්ද? මේ කියන එක. Okay. He also enjoys mountaineering. He also enjoys. ඔහු මේකටත් සතුට වෙනවා. මොකක්ද? Mountaineering කියලා කියන්නේ කඳු නැගීම. කඳු නැගීමේ කටයුත්තත් මෙයා කරනවා. Imagine a man of 81 still should be fit and should be doing well. Right? Enjoys mountaineering. Right. Okay. ඊළඟට මොකක්ද කියන්නේ? Last year, he fell while climbing on Snowdon and had to be rescued by a helicopter.
His daughter said, sometimes I think he ought to give it all up, but as my mother says, so long as he is happy, it's better than being miserable. Now Aki is thinking up water skiing. Yes. බලමු අපි මෙතනදී මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Right, thinking up. නෙමෙයි, this should be this kind of thinking about. Right, මොකද්ද? Last year, ගිය අවුරුද්දේ still he's 81 න. Last year he fell while climbing on Snowdon. ඔහු වැටුණා කියලා කියනවා. ඔහු වැටුණා while climbing on Snowdon. Snowdon කියලා කියන්නේ එංගලන්තයේ නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍යයේ තියෙන එක කන්දක්. height එක is about 1800 වගේ 1800ක් වගේ උස. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා උස 1800ක් වගේ. ලංකාවේට වඩා ටිකක් අඩුයි. ලංකාවේ පිදුරු තලඟට වඩා ටිකක් අඩුයි. පිදුරු තලඟ 2525 කිලෝමීටර්ස්. මේක 1800ක් වගේ. ස්නෝඩන් කියන එක වේල්ස් වල තියෙන එක. ලොකු කඳු ශිඛරයක්. So while climbing on Snowdon මේක ඔන්න කරද්දි වැටිලා. කවුද? last year ගිය අවුරුද්දේ. අවුරුදු 80 දී. And had to be rescued by a helicopter. And had to be rescued. මේක passive voice එකක්. had to be rescued කියලා කියන්නේ සිද්ධ වුණා. had to be. ඔබ මේක භාවිතා කරලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් passive voice එකක් ඒක අරන් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? I have to go. I have to eat. I have to do. Right? ඊට පස්සේ මේ වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් we, you, they කියන subjects 4. ඊට පස්සේ he, she, it කියන එක ගත්තොත් has to do. මේ වර්තමාන කාලේ. හරිද? මේ වර්තමාන කාලේ. හැබැයි මේකේ passive එකක් අපිට ගන්න වුණොත් passive එකේදී අපිට ගන්න පුළුවන් have to විතරක් නෙමෙයි, has to විතරක් නෙමෙයි. එතකොට මේ දෙකේ passive එකට යන්න කලින් අපි මේක අතීත කාලේ කිව්වොත් මොකද අතීත කාලේ? මේ දෙකේම මේ active මේ දෙකටම subjects වර්ග දෙකටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? had to. සිද්ධ වුණා. මේ කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙනවා මොන හරි දෙයක් කරන්න. right? had to කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සිද්ධ වුණා. right? සිද්ධ වුණා. දැන් මොකද කියන්නේ? so he has to do. he has to do කියලා කියන්නේ ඔහුට සිද්ධ වෙනවා කරන්න. හැබැයි he had to do කිව්වොත් ඔහුට සිද්ධ වුණා මේක කරන්න. he had to do කිව්වොත් ඔහුට සිද්ධ වුණා මේක කරන්න. so මේකේ passive voice එක වෙන්නේ කොහොමද? සිද්ධ වුණා නම් අපි කියනවා මේක වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. this has to be changed. අලුතෙන් වචනයක් එක්ක වෙන මොකද්ද? මෙතන b එකත් එක්ක right? b එකත් එක්ක ඊට පස්සේ past participle එක තමයි පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ. past participle. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අතීත කෘදන්තේ තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ මේ වාක්‍ය රටාවේදී. මොකද්ද වාක්‍ය රටාව? this has to be changed. මේක වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. this has to be changed. එතකොට මේකෙම අපි අතීත කාලේ ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? this had to be changed. this had to be changed. මේක වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා. passive voice. this had to be changed. මේක වෙනස් කරන්න මොකද්ද? සිද්ධ වුණා. එතකොට මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? and he and had to be rescued. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? had to be rescued කියලා කියන්නේ rescue කරන්න බේරා ගැනීමට සිද්ධ වුණා by a helicopter. by a helicopter. මොකද්ද? හෙලිකොප්ටර් එක මගින් ගිහිල්ලා බේර ගන්න සිද්ධ වුණා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. හෙලිකොප්ටර් එකකින් ගිහිල්ලා තමයි බේර ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. right. His daughter said, sometimes I think he ought to give it all up, but as my mother says, so long as he is happy,
it is better than being miserable. His daughter said, ඔහුගේ දියණිය කියා සිටියා. ඔහුගේ දියණිය කියා සිටිනවා. මොකද්ද කියලා හිතන්නේ? Sometimes I think සමහරවිට මම හිතනවා he ought to give it all up. ඔහුට මෙහි සියල්ලම මේ සියල්ලම අත්හරින්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. මේ ඔක්කොම නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. Sometimes I think he ought to කියලා කියන්නේ has to have to වලට වඩා ටිකක් තදින් කියන කියන්නේ මේක යුතුයමයි කියලා. Ought to. Right? I think he ought to give it up all. Give it all up. මම හිතන්නේ මේක තාත්තා මේ ඔක්කොම අත්හරින්න ඕනේ කියලා. But as my mother says, නමුත් මගේ අම්මා කියන විදිහට so long as he is happy, නැත්නම් as long as he happy, ඔහු සතුටු වෙන තාක්කල් මේ එයාගේ ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඔහු සතුටු වෙන තාක්කල් it is better than being miserable. Miserable කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය කිසි දෙයක් කරන්න නැතුව ඉන්නවට වඩා it is better than being miserable. මොකද කියන්නේ? වැඩක් කරන්න නැතුව ඉන්නවට වඩා මේක හොඳයි. ඕකේ මේක නිකන් අනිත් වෙලිට ගත්තොත් එම් සිංහල තේරුම මීට වඩා ටිකක් තදින් අපිට ගන්න පුළුවන් being miserable කියන එක නිකන් කාලා කන්න වෙනවට වඩා ওই වැඩේ කරන එක හොඳයි කියලා කියන්නේ. Right? කාලා කන්න වෙනවට වඩා මේ වැඩේ කරන එක හොඳයි. Right. Okay. Now Aki is thinking about water skiing. ඔන්න දැන් මොකද වෙන්නේ? 81 හරිද? 81 වුණත් මෙයා අතාරින්නේ නැහැ. මෙයා දැන් කල්පනා කරනවා මොකද්ද? water skiing. water skiing කියලා කියන්නේ වතුර මත ලිස්සා යාම. සාමාන්‍ය ස්කීයින් සිද්ධ වෙන්නේ අයිස් මත. ඔබ දැකලාද අයිස් මත මේව sticks දෙකක් තියෙනවා and your feet are fixed onto a very flat but long kind of thing and then you walk with that and then you just skid like ලිස්සලා යනවා. So that is called skiing. Skiing එක තමයි ක්‍රීඩාව. water skiing කකුල් දෙකට එකක් හයි කරගත්තා ලංකාවෙත් ඒක තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බෙන්තර ප්‍රදේශයට වෙන්න water skiing තියෙනවා. water skiing තියෙනවා boat working නැත්නම් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? jet ski එකකින් දිගට කඹයක් දාලා ඒක අල්ලගෙන යන්න තියෙන්නේ. You go on water and that is called water skiing. Right? ලංකාවෙත් තියෙනවා. So that is anyway that is about he's thinking about water skiing. Questions වලට ගියොත් මොනවද කියන්නේ? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මේකේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද තියෙන්නේ? What does it say? Filling the blanks in the following passage based on the information in the above news item. Do not use more than 2 words in each blank. නබර තේරෙනවනේ ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ තේරෙනවා. ඉතින් ආයෙම අමුතෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. Fill in the blanks in the following passage. පහත සඳහන් passage එකේ fill in the blanks මොනවාද? His tempurowana based on the information මොනවාද? අර තොරතුරු මත රැඳිලා in the above news item. ඔහු ඒ උඩින් තිබෙ මොකද්ද? news item එකක්. news ප්‍රවෘත්ති කොටසක්. Right. Do not use පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කියනවා more than 2 words in each blank. එකිනෙක blank එකේ වචන දෙකට වඩා භාවිතා කරන්න කියලා එපා කියලා කියනවා. වචන දෙකට වඩා භාවිතා කරන්න බෑ. එහෙනම් වාක්‍යයක් හැටියට complete කරන්න බෑ. වචන දෙකෙන් උඩරිම මේක complete වෙන්න ඕනේ. හරි. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Aki McFarlane is an unusual person. When he first learnt parachute jumping, he pretended that he was only blank. In fact, he was much blank than that. Although he is an old man, he is interested in very tough sporting activities like parachuting, water skiing. Okay, blank. දැන් බලමු අපි මොකද්ද කියන්නේ. දැන් ඔබට මතකද විස්තරේ? මේකට එන්න කලින් ඔබට මතකද විස්තරේ? අපි එකපාරක් කියවලා වේගෙන් කියවමු. Then you will remember everything. Right. Then I don't give you the meaning in Sinhalese. Then meaning in Sinhalese denne, but then you will be able to listen to this one. And listen කරනකොටත් හොඳට මතක තියාගන්න දරුවනේ ඔබ ඇහුම්කන් දෙනකොට I know that you are using headphones sometimes, right? Or small setups and නැත්තම් it's your phone is like say in loudspeaker mode.
everybody can listen, right? Your parents, even your parents can see this one, no problem, right? Okay. හොඳින් කියවන්න. මම කියන්නේ මොකද්ද? හොඳින් කියවන්න. මම කියන වේගෙටම කියවන්න. Right. Parachutes wins place of honor at jump. Even experts were little surprised when a man of 62 turned up at parachute training school and said he was interested in learning to become a parachutist. They agreed to put him through the course, but only after giving him a series of tests to prove that he was fit enough. Mr. Aki McFarlane completed the course successfully, surprising everyone with his agility and toughness. A few weeks later, when he was ready for his first jump, he confessed to the chief instructor, "I told you a bit of lie. I'm really 75." That was 6 years ago, and yesterday Aki McFarlane made his 18th jump. He was given the place of honor at a weekend meeting for parachutists over 40 years. Aki's interest in parachuting is just one of the hobbies that his wife has to worry about. He also enjoys mountaineering. Last year, he fell while climbing on Snowdon and had to be rescued by a helicopter. His daughter said, "Sometimes I think he ought to give it all up. But as my mother says, so long as he is happy, it's better being miserable. It's better than being miserable." Now Aki is thinking about water skiing. Right. අපි ගමු. Aki McFarlane මේකට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? His temperament තියෙන්නේ. You don't want to worry about the exact word අපි කොහොමද ගන්න කියන එක. But if the idea suits the answer, you'll be given marks. Right. බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. Aki McFarlane is an unusual person. පුදුම මිනිස්සෙක්. When he first learned parachute jumping, මුලින්ම parachute jumping ඉගෙන ගද්දී, he pretended that he was only කොච්චරද වයස යාට? අවුරුදු කීයක් කියලාද කියන්නේ? 62යි. I'm 62 කියලානේ කියන්නේ. Right. අපි ලියන්නත් පුළුවන් ඒක. 62. 62 හෝ 62, huh? Either this or either this. Right. 62. In fact, he was much. In fact, at the Vashenma, he was බලන්න than that. At the Vashenma ඔහු මීටත් වඩා මොනවද? වයසයි. So he was much older than that. Older than that. He was much older than that. මොකක්ද කියන්නේ? Although he is an old man. ඔන්න වෙනස් වෙනවා. Although he is an old man. ඔහු වයසක මිනිස්සෙක් වුණාට. Although he is an old man, he is interested in very tough sporting activities like parachuting, water skiing. දැන් මොකද අඩුනේ? එයා කැමතියි කියලා කිව්ව තව දේවල් වලට. මොකද අඩුනේ මෙතෙන්ට? Parachute and water skiing. ඊළඟ වචනේ මොකද්ද? කඳු නැගීම. කඳු නැගීමට spelling mountaineering. මෙතන වචනේ. Cool. Where is mountaineering? Yeah. MOUNTANEE. Right. Mountaineering and water skiing. Mountaineering and water skiing. මේ තමයි ඒ ඡේදයේ හිස් තැම්පිරුවට පස්සේ එන සම්පූර්ණ ඡේදය. Right. Aki McFarlane is an unusual person. When he first learned parachute jumping, he pretended that he was only 62. In fact, he was much older than that.
although he is an old man, he is interested in very tough sporting activities like parachuting, mountaineering and water skiing. දැන් ඔබට තේරෙනවා නේ. හරි. දැන් අපි ඊළඟ කොටසට යන්කො මේකේ. මොකක්ද ඊළඟ කොටස? Recently he was given the place of honor at a parachutist meeting after he made his 18th jump at the age of කීයද? At the age of ඇත්තටම කීයද? 75. අවුරුදු 6කට පස්සේනේ. 75 මේකට ඔබට කැමති දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. මේ මම ලියන දෙකේ. මේ වරහන් ඇතුළේ ලියන එක ලියන්න පුළුවන්. or 75 at the age of 75. Right? At the age of 75. His wife and are worried but think it is the best time for him to do things and make him happy. ඔන්න ඔහුගේ කවුද එතකොට? His wife and මේක හිටියේ කවුද? Daughter. His wife and daughter. His wife and daughter are worried but think. නමුත් හිතනවා it is the best for him. ඔවුන්ට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි කියලා. Best for him to do things that make him happy. ඔවුන්ව සතුටු කරන make him happy. ඔහුව සතුටු කරන දේවල් කරනවා නම් මේක හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. Best, it is the best for him to do things that makes him happy. ඔහුව සතුටු කරන දේවල් කරන එක ගැන තමයි සතුටු වෙන. ඔහු සතුටු කරන දේවල් ඔහු කරනවා නම් තමයි සතුටු වෙන්නේ. That is the first question. අපි අද ගත්ත තුන්වෙනි question එකේ මම එකයි කිව්වේ this takes time. මේකෙදි පොඩ්ඩක් වෙලාව යනවා. That is all because we want to explain one by one and then you will understand this one. මේක හොඳට තේරුම් ගන්නයි ඕන. Right. But I think it is the best for him to do things that make him happy. අපි පළවෙනි slide එකට යනවා. ස්තැම් පුරවන එකට ඒක කියවලා දෙවෙනි slide එකට යනවා. Then it is like going to be a continuous reading. Right? එක දිගටම කියවගෙන යන්න තියෙන්නේ. Fill in the blanks in the following passage based on the information in the above news item. Do not use more than 2 words in each blank. Archie McFarlane is an unusual person. When he first learned to parachute jumping, he pretended that he was only 62. In fact, he was much older than that. Although he is an old man, he is interested in very tough sporting activities like parachuting, mountaineering and water skiing. Recently, he was given the place of honor at a parachutists meeting after he made his 18th jump at the age of 75. His wife and daughter are worried but think it is the best for him to do things that make him happy. ඒ තමයි අපේ අද සාකච්ඡා කරපු පළවෙනි ප්‍රශ්නය. අපි ගියොත් පළවෙනි ප්‍රශ්නය දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට අපි යමු අපිට since we have time. ලස්සනයි බොහොම ලස්සන විස්තරයක් තියෙනවා මේකේ. මේ විස්තරෙත් එක්ක අපිට ඇත්තටම මේක මෙහෙමයි. මේ විස්තරේ this comes with 2012 so that is there is kind of relationship with the text and the writer. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොකද යාවත් කාලින දෙයක් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. updated thing තමයි ලියලා තියෙන්නේ මෙතන. right? okay. මොකද්ද මේකත් එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔබ දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා? What are we going to do? First read it aloud with try not to make mistakes. Right? And then the second part we are going to explain one by one. If we check this one, අපි check කරොත් බලමු. Read the following text and do the activities that follow. activity එකක් තියෙනවා ඔන්න follow කරන්න තියෙන්නේ. Sri Lanka has a theatrical history that goes far back in the history. There are dramatists who make spectacular dramas to please the audience. However, when looking at the number of theatres we have in Sri Lanka, there was always the need and the space for more. The newest answer
The nearest answer to this was the Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Performing Arts Theatre in Colombo 7, funded by the Chinese government and maintained by armed forces. Armed forces. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා නේද? Right. Okay. Sri Lanka has a theatrical history that goes far back in the history. ගොඩාක් අතීතයට යන Sri Lanka has a theatrical history. Theatrical කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නා නාට්‍යයක් රංග දක්වන්න යන්නේ කොහෙද? රංගහලට. බලන්න යන්නේ කොහෙද? That is also මොකද්ද? Same රංගහල. So theater කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් අපි බලන තැන. That is a රංගහල, right? Theatrical history එකක් තියෙනවා අපිට. As goes far back in the history. There are dramatists who make spectacular dramas. නාට්‍ය කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ ලස්සන දේවල් කරනවා, හිතාගන්න බැරි දේවල් කරනවා, සුන්දර දේවල් කරනවා. මොකද්ද? Make spectacular dramas to please the audience. Please the audience. Audience කියලා කියන්නේ කවුද? බලන්න නරඹන්නව සතුටු කරන්න නාට්‍යම තමයි හදන්නේ. Right? There are dramatists who make spectacular dramas to please the audience. Okay. However, කෙසේ වෙතත්, when looking at the number of theatres, ඒ මොකද්ද කියන්නේ? looking at the number කියලා කියන්නේ? Okay. තියෙන ප්‍රමාණය ඉලක්කමක් හැටියට ගත්තොත්, when looking at the number, තියෙන number එකක් හැටියට ගත්තොත්, ඉලක්කමක් හැටියට ගත්තොත් of theatres මොනවද? theatres සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන theatres ගත්තොත්, ඔක්කොම ගත්තොත්, number of theatres we have in Sri Lanka, අපේ ගාව තියෙන ලංකාවේ තියෙන theatres ඔක්කොම ගත්තොත්, there was always the need and the space for more. අවශ්‍යතාවයත් සහ අවකාශයත්, මේ ඉඩත් වැඩිපුර හැම වෙලේම තියෙනවා. හැම වෙලේම වැඩිපුර තියෙනවා මේ දෙක. Space and the need and the space දෙකම තියෙනවා. Right. For this was the newest answer to this question was the newest, right? The newest answer, අලුත්ම උත්තරේ මේකට was the Nelum Pokuna. මොකද්ද? Nelum Pokuna. If you come to Colombo, you will be living in different places. If you live in Colombo district, if you live close to Colombo, you would have seen this one. මේක දකින්න ඇති. Colombo University එකේ සෞන්දර්ය පීඨයට අල්ලලා තියෙන ඉඩමේ තමයි මේක තියෙන්නේ. නැත්නම් විහාර මහදේවියකේ එක පැත්තකින් ගියම ඔබට පේනවා Barnes Place එක කිට්ටුවට එනකොට you'll be able to see that one, right? Anyway, විහාර මහදේවියක පැත්තට බලුවම you can see very close to town hall. This is මොකද්ද? Nelum Pokuna, that is a theatre. And I hope as per the information, it is 2,200 seats. එකවර 2200කට ඉඳ ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. And about 500 vehicles can be parked in the space. තියෙන space එකේ. Right, and it has lots of activities inside, lots of operations inside, and that is state of art theatre. හොඳටම තියෙන theatre එකක් ලංකාවේ. මොකක්ද කියන්නේ? Was the Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Performing Arts Theatre. Okay. In Colombo 7. එකට කියන නම. Right? Okay. Performing arts කියලා කියන්නේ රංග දැක්වීම. ඒ සියල්ලම එක්ක performing arts theatre in Colombo 7. Funded by the Chinese government. ඔන්න. Funded by the Chinese government කියලා කියන්නේ fund කරලා තියෙන්නේ. මුදල් ආධාර ලබා දීලා තියෙන්නේ කවුද? චීන රජයෙන්. And maintained කියලා කියන්නේ and maintained කියලා දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යනවා, හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා, maintain කරනවා කියන එක. Maintained by armed forces. කවුද එතකොට maintain කරන්නේ ඒවා? Armed forces තමයි කරන්නේ. Right? Okay. So you'll be able to see that next one. ඊළඟ එකට ගියොත් මොකද්ද තියෙන්නේ? In this theatre complex, මේ theatre complex එකේ මේ රංගශාලා සංකීර්ණය its stage in this theatre complex, its stage stands out as the most prominent feature. The stage is
9 meters height in height. It has storage, it has a stage elevators that can be raised and brought down individually or as a whole. The moving length is 7.5 meters. There is also an orchestra elevator that can be used in musical shows. What is so special about the stage is that it is not only the first of its kind in Sri Lanka, but also it is made of very delicate materials. Due to this, high heels and rough objects are not allowed on the stage as a rule. ඔන්න කියනවා විස්තරේ. දැන් අපි බලමු විස්තරේ කොහොමද කියලා. මොකද විස්තරේ in this theatre complex කියලා කියන්නේ මේ theatre complex එකේ මේ රංගශාලා සංකීර්ණේ its stage එහි stage එක stands out as the most prominent feature. ඒක තමයි විශේෂම දේ ඒ රංගහලේ තියෙන prominent විශේෂ මොකද්ද? මොකද්ද special එක? Stage එක. Its stage stands out as the most prominent feature. The stage is 9 meters in height. Meter 9ක් උසයි stage එක. Meter 9ක් උසයි stage එක. You know that one. නෙළුම් පොකුණ. Right. It has stage elevators 9 meters in height. It has stage elevators. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉන්න ස්ටේජ් එක තියෙනවානේ. ඒ ස්ටේජ් එක උස්සන්න පුළුවන් මෙහෙම. ස්ටේජ් එක උස්සන්නත් පුළුවන්, පල්ලෙහෙන් තියන්න පුළුවන්. That is what it is given. But anyway, right? It has stage elevators. Stage elevators තියෙනවා that can be raised. ඔන්න උස්සන්නත් පුළුවන් or brought down. පල්ලෙහාට ගේන්නත් පුළුවන් විදිහට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. Right. Elevators that can be raised or brought down individually. එක එක ගේන්නත් පුළුවන් or as a whole ගේන්නත් පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන් ගෙනියන්නත් පුළුවන්. එකවර උස්සන්නත් පුළුවන් ආයේ කොටස් වශයෙන් බාන්නත් පුළුවන්. Their moving length. The moving length මේ සාමාන්‍යයෙන් stage එක කොච්චර දුරකට මෙහාට යනවද? Okay. Their moving length is 7.5 meters. Their moving length is move වෙන දිග ප්‍රමාණය about 7.5 meters. Right? Okay. There is also an orchestra elevator. Oh, orchestra කියලා කියන්නේ don't know whether you have seen that one. You would have seen it's like lots of musicians, like lots of drummers, lots of flutists, lots of violins, lots of guitars. So ගොඩාක් එකට a lot of people together in one place. Right? Orchestra elevate. ඒකකුත් ඒක හිටියත් ඒකත් උස්සන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. Right? Stage. Orchestra elevator that can be used in musical shows. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද? Musical shows වලට. Musical shows කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සංගීත සංදර්ශන වලට. Right? Okay. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? What is so special about the stage? මේ stage එකට මොකද්ද මෙච්චර විශේෂයි? මෙච්චර විශේෂයක් මොකද්ද? Stage එකට. About the stage is that it is not only the first of its kind in Sri Lanka. ඔන්න කියන එක මොකද්ද? What is special about the stage? Stage එක ගැන විශේෂත්වය තමයි that it is not only the first of its kind in Sri Lanka. ඔය ජාතිය තියෙන එකම එක නෙමෙයි ලංකාවේ කියලා කියනවා. එහෙම තියෙන එකම එක it's not only the first kind of Sri Lanka. මේ ජාතිය තියෙන එකම එක විතරක් නෙමෙයි. මොකද්ද? But also එක විතරක් නෙමෙයි මේකත් කියලා කියනවා. එක විතරක් නෙමෙයි. But also it is made of very delicate materials. Materials කියලා කියන අමුද්‍රව්‍ය. Delicate කියලා කියන්නේ ඇත්ත like හරි මෘදු කියන එක. Or it could be like broken into pieces. මෘදු දෙයක් මොකද්ද මේ? Delicate. බින්දන සුළු දෙයක්. කැඩෙන දෙයක්. Delicate materials. ඒවෙන් තමයි හදලා තින්නේ.
right? එහෙම තමයි හදලා තියෙන්නේ. right. due to this මෙන්න මේකට අනුව due to this high heels මේක මේ special මොකද්ද? what is this? special one නිසා මේක නිසා high heels and rough objects. high heels කියලා කියන්නේ උස් සපත්තු. ඔබ දැකලා ඇති උස් සපත්තු. මොකද උස් සපත්තු කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය say සාමාන්‍ය සපත්තු නම් it could be flat or in two different layers. heels කියලා කියන්නේ ඉස්සරහ තියෙනවා මෙහෙම පිටිපස්ස ඉස්සෙනවා. පිටිපස්ස ඉස්සෙනවා heel එකකින්. so they are called high heels, right? ඒව දාන්නත් බෑ. also made of very delicate materials. due to this මේක නිසා high heels and rough objects තද objects මොනවද තියෙන්නේ? high heels and තද objects are not allowed on stage as a rule. ඒ කියන්නේ නීතියක් හැටියට උන්ගේ ස්ටේජ් එකට කිසිම තද දේවල් සහ නැත්තම් හානි වෙයි කියලා හිතන කිසි දෙයක් ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. Doesn't mean that you cannot bring anything in your hand. They could be say පෑනක් කරන් යනවා කියලා, that is all right. But all other things are provided, right? Okay. Objects not allowed on stage as a rule. තද දේවල් කිසිම දෙයක් ස්ටේජ් එක උඩට ගෙනියන්න බෑ නීතියක් හැටියට. නීතියක් හැටියට. right. okay. ඊළඟ එක නෙළුම් පොකුණ has a special metal curtain. මේකට තියෙන විශේෂ metal යකඩ වලින් තනන curtain එකක්. right? don't want to worry about when the curtain, the word curtain comes to your mind, don't worry about like the curtains that you have on your window එකේ තියෙන curtain එක නෙමෙයි, that's a different thing. නෙළුම් පොකුණ has a special curtain. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා perform එකක් වැහෙනවා ඇරෙනවා තමයි වෙන්නේ. right? ඒකට කියන්නේ curtain එකක් කියලා. මොකද curtain that can resist fire. ඉන්නට ඔරොත්තු දෙන එක. This not only blocks the fire from spreading but also saves actors on stage. මොකද කියන්නේ? This not only blocks the fire, making ගින්දර නවත්තනවා විතරක් නෙමෙයි. This not only blocks the fire, ගින්දර නවත්තනවා විතරක් නෙමෙයි, from spreading ගින්දර මේ ව්‍යාප්ත වෙන එක නවත්තනවා විතරක් නෙමෙයි, but also saves the actors on stage. stage එකේ ඉන්න ඕනම actor කෙනෙක්, ඕනම මොකද්ද රංගපාන කෙනෙක් පිරිමි කෙනෙක් හෝ ගැහණු කෙනෙක් කවුරු වුණත් they will be safe. stage එකේ ඉන්නලා the actors will be safe. more than 470 lights more than 470 more than 400 lights තියෙනවා. විදුලි ආලෝක තියෙනවා 470කට වඩා 470 lights are used to light the stage. stage එක එළිය කරන්න විතරක්. how many lights are there? 470 lights are used to light the stage එක light කරන්න. 470. can't even imagine. right. out of them ඒවයින් 170ක් 170 are used to change the color. right? the thing, out of them 170 are used to change the color. making 170ක් right? are used to change the color. මොකද්ද? පාට වෙනස් කරන්න භාවිතා කරනවා. you have got about 470 lights. ඒකෙන් 170ක් විතර මොකද කරන්නේ? it changes the color that is available in the market. ඔබ දැකලා ඇති different kind of the lights. it says like it could be LED or it could be something else, like it changes its light එක වෙනස් වෙනවා color. and if you have been to any kind of wedding recently or a reception hall recently, you can see that one right on the top. ඉහළින් එක තියෙනවා right? okay, change the color. නෙළුම් පොකුණ also has one of the most advanced sound systems. නෙළුම් පොකුණට ඇත්තටම තියෙනවා one of the most advanced
ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් එකක්. ගොඩක්ම දියුණු ගොඩක්ම අලුත් නැත්නම් ටෙක්නොලොජි එකකින් ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහලා තියෙන sound system එකක්. Used in various other countries today. අද පිටරටවල භාවිතා කරන එකක්ම වගේ. Like other countries. More advanced systems used in various other countries. අනිත් රටවල අද දින මේ කාලේ වර්තමානයේදී අනිත් රටවල භාවිතා කරනවා වගේම sound system එකක් තියෙනවා. Right. Countries today. Two sound mixtures are used to control and sound mixers දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔබ දන්නවා the most important thing is the sound mixture. Sound mixture එක ඉතාම වැදගත් එකක් වෙනවා because say the voice can be like made in a easy for somebody to listen and then it could become very sharp or it could become very soft. Mixer එකෙන් anything කරන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. Various other countries today. Two sound mixtures are used to control and enhance. Control and enhance. මොකක්ද කියන්නේ? පාලනය කරන්නත් වැඩි කරන්නත්. Enhance the produced sound. හදපු හඬ මොනවා කරන්නද? control කරන්නත් enhance කරන්නත් ඔන්න they can use this මොකක්ද? sound system. මේ sound system එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒකට. Right. ඊගාවට මොකක්ද කියන්නේ? Answer the following questions by completing the missing part of the answer. මොකක්ද? missing part එක ඔන්න අපිට හොයන්න කියලා කියනවා. That is the missing part. ඒ කියන්නේ sentence එකේ තේරුම අපි ගත්තොත් මුල් එකේ that තේරුම can be taken and a part of that තේරුම can be taken. අපිට ඒකෙන් කොටසක් අපිට ගන්න පුළුවන්. Right. බලමුද අපි මොකක්ද කියලා. පළවෙනි එක තමයි why are rough objects not permitted on stage? Why are rough objects මොකක්ද? Why are rough objects rough objects කියලා කියන්නේ තද රළු දේවල් ඇයි ගේන්න දෙන්නේ නැති කියලා අහන මොකේද? stage එකට. Very simple. It is because the stage is මොනවා කරලා තියෙන්නේ? හදලා තියෙන්නේ delicate material වලින්. පෙන්වන්න ඕනද? අපි ඉතින් යම් පොඩ්ඩක්. දෙවෙනි එකේ තියෙන. What is special about the stage is not only the first one of its kind, but also it is made of very delicate. It is made of very delicate materials. Delicate materials වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. Due to this, high heels and rough objects are not allowed on stage. එහෙනම් මොකද්ද හදලා තියෙන්නේ කොහමද? We have to write that one. Yeah, it is made of very delicate materials. බලමු එහෙම තියෙන්නේ කියලා. It is because the stage is made of. Stage is okay අපි මෙතන ලියමු. Made of very delicate materials. It is because the stage is made of very delicate materials. Right? Egavika. What is the function of the stage elevator? The stage elevators මොකද්ද? Stage elevator එකකින් කරන්නේ මොකද්ද? ඉහළ දාන එක සහ පහළ දාන එක. Stage elevator lift එකක් and raise and bring it down. අපි ගත්තොත් මොකද්ද තියෙන්නේ? They never theatre number 7 හරි අපි ඊගාට මොකක්ද තියෙන්නේ? Theatre complex stage prominent. The stage is 9. It has the elevators. It has stage elevators that can be raised and brought down individually or as a whole. එහෙනම් අපිට උත්තරේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න උත්තරේ. Elevators that can be raised and brought down. Raised and brought down individually or as a whole. මොකද්ද කියන්නේ? What is the function of the stage elevators? Like the stage elevators raise function එක අහන්නේ. Raise and
bring it down. Right? Okay, the stage elevators raise and bring it down. උඩට ගෙනියනවා පහළට ගෙනියනවා. Individually or as a group. එමුණද කියන්නේ එක. අපි බලමු පොඩ්ඩක්. Just elevator can be used because yours what is special about this is not only yes bring it down individually or as a whole. As a whole. Individually or as a whole. Right. The stage elevators raise and bring it down individually or as a whole. Right. ඊළඟ එකට ගියොත් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන උත්තර ලියන්න දෙන්න අපිට. Who provided financial grants for the construction of Nelum Pokuna? Everybody knows in Sri Lanka, right? Everybody knows in Sri Lanka. Even a small child will say what is the name of the country that helped Sri Lanka to build this Nelum Pokuna Kipkuma. So everybody will say, right, okay, who provided the financial grants? Financial grants කියලා කියන්නේ මුදල් ප්‍රදානයන් financial grants ප්‍රදානයන් ලබා දෙන්නේ කවුද for the construction of Nelum Pokuna. Nelum Pokuna හදන්න කවුද මුදල් ලබා දුන්නේ? Who is that? Provided grants for this purpose. කවුද දුන්නේ? Chinese government. Chinese government. So Chinese government provided grants for this purpose. මේ purpose එකට සල්ලි දුන්නේ කවුද? Chinese government එක. Right, it is also mentioned. What is the function of the special metal curtain? විශේෂ metal curtain එකේ function එක මොකද්ද කියලා අහනවා. What is that? A special curtain will be able to resist fire. නා පිළිම. The special curtain will be able to resist fire. Fire resistant. ගිනි ගන්න නැහැ, ගින්දර පාලනය කරනවා, ගින්දර ඇතුළට එන්නේ නැහැ. Right. Okay, those are the questions of this. One more. Write one word from the text which means the same as the following. පහත සඳහන් එකට වගේම එහා සමාන මොකක්ද කියන්නේ? තනි වචනයක් දෙන්න කියලා one word එකක් හොයන්න කියලා. The thing that hoist something. Thing that hoist something. Hoist කියලා කියන්නේ මොකද්ද? උස්සනවා. මොකද්ද කියන්නේ මේකේ? මොනවාද දෙයක් උස්සනවා නම් මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? Yeah. What is that? Okay. The thing that hoists something is the elevator. The elevator. Right? Okay. අපි ඊළඟ එකටත් යමු. We have some time. We will be able to do this not fully, but we will be able to do that one by one. So අද අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා 2011 මේ වෙනකොට ඒ වගේම 2012. 2012 තමයි අපි theatrical history එකක් ගැන කතා කරේ. So next one will be the 2013 question paper. Right? Okay. බලමුද මොකද්ද කියලා එක? Read the following passage and do the activity that follows. Read the following passage. Once passage එක කියවන්න, read the following passage and do the activities. Do the activity that follows. පහත් දීලා තියෙන activity එක කරන්න කියලා කියන. Okay. Getting to sleep. Get to sleep කියලා කියන්නේ නිදා ගන්නවා. නිදා ගන්න යනවා. Get to sleep නිදා ගැනීමට
යනවා නැත්නම් නිින්ද යනවා can't sleep. Normally මේක විස්තර කරමු අපි ඉස්සලා කියවලා ඊට පස්සේ විස්තර කරගන්න බලමු. Normally people sleep between 7 and 8 hours a day, although some people need less than this. Some may need more, but millions of people have troubles getting sleep every night. According to the sleep expert Dr. Robert Schachter, many people do not know why they have difficulty in sleeping. Most people know that tea and coffee often make it difficult to get to sleep because they contain caffeine and interfere with sleep. Sleeping pills may help you fall asleep, but when you wake up next morning, you don't feel refreshed. මොකද්ද ඒ ඡේදය getting to sleep කියන එක නැත්නම් question number 13 එක තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. right. එකපාරක් කියවුවා දෙවෙනි පාර අපි කියවමු. මේකේ තව තියෙනවා මේක මේ ඡේදය විතරක් නෙමෙයි. තව ඡේද කීයක් තියෙනවද? don't go yeah. ඡේද දෙකක් තියෙන්න ඕන. right. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා මේක බලමු මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා. දනුවනේ මම කියලා තියෙනවා ඔබට මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ. We don't want to just touch the surface level එකෙන් touch කරාට we never get anything. We want to get from the rock bottom, right? ගැඹුරෙන්ම අපි ලබා ගන්න ඕනේ. right. මොකද්ද තියෙන්නේ? Normally people sleep between 7 and 8 hours a day. දවසකට සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙක් sleep between 7 and 8 hours. Sleep between 7 and 8 hours. කොච්චරක් විතරද? පැය 8ක් විතර. 7 and 8 hours. 7ක් හෝ 8ක්. පැය 7ක් හෝ 8ක්. 8 hours a day. දවසකට පැය 7ක් 8ක් පමණ මොනවද කරන්නේ? නිදා ගන්නවා. right. People sleep between මිනිස්සු නිදා ගන්න සාමාන්‍යයෙන්. Although some people need less than this. නමුත් සමහර මිනිස්සුන්ට ලෝකේ ඉන්න සමහර මිනිස්සුන්ට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ need less than this මිට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ and some may need සමහර කට්ටිය නිදා ගන්නවා more but millions of people have trouble getting sleep every night. Some may need more. දැන් සමහර කට්ටියට මේක ඊට වඩා වෙන්න පුළුවන්. average එකක් හැටියට කියලා කියන්නේ මොකද්ද? average එකක් හැටියට කියනවා 6 to 7 hours. නින්දක් ඕන. But then some less than that, ඊට වඩා අඩුවෙන්. Some more than that, ඊට වඩා වැඩියෙන්. right. more than that. But millions of people, කෝටි ගාණක් මිනිස්සු, ලක්ෂ ගාණක් මිනිස්සු, දශලක්ෂ ගාණක් මිනිස්සු have trouble getting sleep every night. නින්ද ලබා ගැනීමේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් කට්ටියට තියෙනවා. Millions of people. right. Don't know whether you, because you practice a lot these days, you are studying a lot, you are tired, sometimes you are sleepy while learning, sometimes you are sleepy while reading books. You may need more than 7 hours. වෙන්න පුළුවන් පැය පැය 7කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන නැති නින්ද. right. That you can just imagine. That's a problem in Sri Lanka, in the world. Lokit prashna. What? Yeah, they can sleep. Right? Okay. Ninde naund. Getting sleep. Right. You got to go. According to sleep experts, විශේෂඥයෙක්. According to sleep expert, නින්ද ගැන විශේෂඥයෙක්. Expert, Dr. Robert Schachter. Dr. Robert Schachter. Many people do not know. According to sleep expert, many people do not know why they have difficulty in sleeping. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. මොකද කියන්නේ? Most people don't know. Many people do not know why they have difficulty in sleeping. මොකටද ඒගොල්ලන්ට නිදා ගන්න අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්නේ කියලා කියනවා.
right? නිදාගන්න අවස්ථාව දැන many people do not know. ගොඩක් කටි දන්නේ නැහැ. Most people know that tea and coffee ගොඩක් මිනිස්සු දන්නවා තේ සහ කෝපි මිනිස්සුව right? තේ සහ කෝපි often make it difficult to get to. තේ බිව්වොත් නැත්තම් කෝපි බිව්වොත් නිදා ගැනීමේ අපහසුතාවය මතුවෙන්න තියෙනවා කියලා කියනවා. Like how it takes long time for someone to sleep. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. Right? Tea and coffee to make difficult to get to sleep because they contain caffeine. ඒවා මොකද්ද වෙන්නේ? ඒවා caffeine තියෙනවා. ඒවා ඇතුලේ මොනවද? caffeine තියෙනවා and interfere with sleep. මේක අපේ නිින්දත් එක්ක ඔන්න බලපෑමක් ඇති වෙනවා. Can you understand? Yes. Caffeine interfere with sleep. Sleeping pills. Nidipati. Sleeping pills. ඒවත් පාවිච්චි කරන කටින්. Sleeping pills may help you fall asleep. May help you fall asleep. මොකද වෙන්නේ? ඔබට නිදා ගන්න right? නිින්ද යන්න උදව් කරනවා. මොනවද? නිදිපෙටි. right? නිදිපෙටි ඔබට උදව් නිින්ද යන්න උදව් කරනවා. But they say but when you wake up next morning ඊළඟ දවසේ උදේ නැගිටිනකොට හරි? උදේ නැගිටිනකොට what happens? You don't feel refreshed. ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ ඔබ නිින්දක් අරගෙන refresh වෙලා ඉන්නේ කියලා. That is the difference. Right? Okay. Up next morning, you don't feel refreshed. Right? අපි ඒ තමයි පළවෙනි ඡේදය. දෙවෙනි ඡේදය මොකද්ද? We will be able to explain that one as well. Right. Our living habits also affect our sleep. People who are under stress during the day may not be able to calm down and fall asleep at night. Eating just before going to bed may also keep you awake. Dr. Shasta says that you will sleep more easily if your bedroom is only for sleep. You shouldn't use your bedroom as a conference room, a TV room, or an exercise room. You shouldn't also establish a regular sleeping schedule, but don't go to bed until you are tired. Right explanation එක නම් කියනවන්න අවසානයේදී දෙනවා කාරණා ගොඩක් ලස්සන කාරණා ගොඩක් කියා දෙනවා මොනවාද මේකේ. Right. Our living habits also affect our sleep. මේක වෙන්න ඇති දන්නව. living habit එක ඔබ මොනවද practice කරලා තියෙන්නේ? living habit එකක් හැටියට ඔබට මොනවද තියෙන්නේ? ඒකත් බලපානවා කියලා කියනවා. නින්දට පුරුදු මොනවද? ජීවත් වෙනකොට තියෙන පුරුදුත් බලපානවා කියලා කියනවා මොකද්ද? මේ ඔබේ නින්දට. affect our sleep. මොනවද කියන්නේ? People are under stress during the daytime. Yes. During the daytime කියලා කියන්නේ දවසත් පුරාවටම you are under stress. පීඩණයෙන් ඉන්නේ. දවස පුරාවට මොකද්ද? පීඩණයෙන් ඉන්නේ. වැඩ ගොඩයි. That is true, right? That's true. Every office is a busy place. Every office, it could be private, it could be government, whatever the office, that is always busy. Like, so that is busy. Like, imagine how many people are there in for one kind of like say divisional secretariat. Minister Goda, it is like always busy schedule and then under stress. People who are under stress, what will happen? During the day, දවල් කාලයේදී may not be able to calm down. ඒගොල්ලන්ට මොනවද වෙන්නේ? Calm down කරගන්න බෑ. Like yourself, like cool yourself. Calm down and fall asleep at night. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? රාත්‍රියේදී නිින්ද මදි වෙනවා. May not be able to calm down and fall asleep at night. රාත්‍රියෙන් දගන අපහසු වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Right. Eating just before going to bed
eating just before going to bed. නිදාගන්න කලින්, just නිදාගන්න කලින් කන කෑම. Eating just before going to bed. නිදාගන්න කලින් කෑම කනවා නම් to bed may also keep you awake. ඒකෙනුත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔබව ඇහැරවලා තියෙනවා. ඔබව ඇහැරවලා තියෙනවා. ඒකෙන් කරන ඔබව ඇහැරවලා තියෙනවා. මොනවාද? Eating something before you sleep. නිදාගන්න කලින් මොන හරි කාලා නිදාගත්තා. Right. ඊගාක මොකක්ද කියන්නේ? Dr. Shasta says, Dr. Shasta කියන කෙනා මේ research කරපු එක නා Dr. Shasta says that you will sleep more easily. That you will sleep more easily. Yes. ඉතාම පහසුවෙන් ඉගෙන ගනී කියලා කියනවා. Right? ඔබ ඉතාම පහසුවෙන් ඉගෙන ගනී. Sorry. You will sleep. ඔබ නිදා ගනී. ඉතාම පහසුවෙන් නිදා ගනී more easily. තියනටත් වඩා පහසුවෙන් නිදාගනී. If your bedroom ඔබේ bedroom එක. bedroom කියලා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවනේ? නිදන කාමරය. ඔබේ bedroom එක is only for sleep. Is only for sleep. නිදා ගන්න විතරක්ම තියෙනවා. That will be a problem according to his research. ඔහුගේ research එකට අනුව we have some problems, right? You know, we have in our room bedroom එකේ there is a table as well for studying purposes. එහෙම නේ තියෙන්නේ. Am I correct? Like, you know, every one of your bedroom will be like, you know, there will be a cupboard where you can keep all your clothes, and then there is what is the other one? Yeah, table where you can, you know, bring your books in after school and then keep working. ඒකේ වැඩ කරගෙන යන එකක් මොකක්ද තියෙන්නේ? Yeah, it could be the bedroom. But what he says is, ඔහු කියන්නේ මොකද්ද? If your bedroom is only for sleep, පහසුවෙන් නිදා ගන්නවා කියලා කියන ඔබේ bedroom එක only for sleep. නිදා ගන්න විතරක්ම තියෙනවා. Right. You shouldn't use your bedroom. ඔබගේ bedroom එක භාවිතා කළ යුතු නැහැ කියලා කියනවා. As a conference room. What is conference room? There can be lots of say that one room could be your bedroom, but there can be lots of, like, you know, friends coming in and talking to each other, right? Or if there are some kind of chairs inside the bedroom, there could be some people, like, you know, your friends and everyone will be coming and talking to you, right? So that is not to make a conference hall or a TV room. A TV room කියලා කියන්නේ එනං ඔහුගේ ප්‍රකාශනට අනුව ඔහුගේ දේවල් වලට අනුව what we should do is we shouldn't do any kind of what? No social activities. It's not a TV room. TV room එකක් නෙමෙයි ඒක. ඉඳගෙන TV බලබලා ඉන්න තැනක් නෙමෙයි. That is a bedroom. Right. Or an exercise room. Or an exercise room. We know that one, right? In the room you do exercises. True, like, you know, there's nothing to worry. We are happy with what we have. Right. Okay. ලෝකෙ ගැන කියන්නේ or an exercise room. You shouldn't also establish, you shouldn't නොකළ යුතුයි, right? නොකළ යුතුයි. Establish a regular sleeping schedule. Regular sleeping schedule එකක් හදන්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අද 8ට නිදාගත්තා නම් හෙටත් 8ටම නිදා ගන්නවා. අනිද්දාත් 8ටම නිදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එහෙම schedule එකක් නැහැ. ඔය පටන් ගන්න 5ට නිදා ගන්න no. 5ට කියලා හැමදාම නෙමෙයි. මේක ගන්න එපා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? You should also establish a regular sleeping schedule. Regular sleeping schedule එක හදන්න එපා කියලා කියන regular එකක්. ඒ කියන්නේ දිනපතා කරන දෙයක් එහෙම හදන්න එපා කියලා කියනවා. But don't go to bed. මොකද්ද? But don't go to bed until you are tired. Don't go to bed until you are tired. නමුත් මොකද්ද? මහන්සි නැති වෙන තාක්කල් ඔබ නිදාගන්න යන්න එපා කියලා කියනවා. Right? මහන්සි නැතිනම් නිකන් ඉන්න ඕන. But until you are tired, ඔබ මහන්සි නැති වෙනකම් මහන්සි වෙනකම්ම don't go to bed. You shouldn't also establish a regular sleeping schedule. Regular sleeping schedule එක හදන්න එපා කියලා කියනවා. Right. Okay. අපි බලමු ආයෙ පාරක් කියවලා before we write the answers. Right. Okay. Getting to sleep. Getting to sleep. Normally people sleep between 7 and 8 hours a day.
Although some people need less than this and some may need more, but millions of people have trouble getting to sleep every night. According to sleep expert Dr. Robert Shasta, many people do not know why they have difficulty in sleeping. Most people know that tea and coffee often make it difficult to get to sleep because they contain caffeine and interfere with sleep. Sleeping pills may help you fall asleep, but when you wake up next morning, you don't feel refreshed. Our living habits also affect our sleep. People who are under stress during the day may not be able to calm down and fall asleep at night. Eating just before going to bed may also keep you awake. Dr. Shasta says that you will sleep more easily if your bedroom is only for sleep. You shouldn't use your bedroom as a conference hall, conference room, TV room, or an exercise room. You shouldn't also establish a regular sleeping schedule, but don't go to bed until you're tired. Until you're tired. ඉතින් දරුවනේ මේකේ ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. අපිට පුංචි විරාමයක් ගන්නත් පුළුවන්. Anyway, we have about 2 minutes, 2 to 3 minutes. We'll try to read the question and then after the interval we'll be able to write the answers. බලමු question එක කියවලා තියලා and then take the break and then we'll be coming back, right? Okay. Api will read the question එක කියවමු as I told you, right? Okay. Write true or false in the space provided beside each statement. Statement taking මොකක්ද කියලා කියන්නේ statement එක පැත්තෙන් තියෙන මේ හිස්තැනේ. Write true or false. මොකක්ද කියන්නේ? True ද ඇත්තද නැත්නම් බොරුද කියලා කියනවා. Right. Okay. පළවෙනි එක, everyone needs 8 hours sleep at night. Caffeine helps you fall asleep. You shouldn't be careful about eating just before you go to bed. It is a good idea to watch TV in the bedroom. You should have a regular sleeping hours. Right. Okay. We'll write the answers we'll write the answers and right after the interval, right? After the break. ඔබට පුළුවන් break එකේ තේ එකක් බොන ගමන් or coffee එකක් බොන ගමන් or until you are eating something, you will be able to answer the questions and see you soon. පළමුවෙන්ම සලකා බලමු මේ පරීක්ෂණයේදී අපි භාවිතා කරන උපකරණ මොනවද කියලා. ඒතර මේකේ ප්‍රධාන උපකරණය තමයි මේ චල අන්වීක්ෂය. Now we can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. Adjust the focus until you see the lycopodium powder. අපි වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මේ වීදුරු කුට්ටිය තමයි අපි වර්තමානයේ සොයන්නේ. මේ චලානීක්ෂයේ මේසය තිරස්ද කියලා බලා ගන්න අපි දිය ලෙවල් එකක් භාවිතා කරනවා. அளவால் இவரை மேலே கீழே இறக்க வேண்டி இருந்தால் சில நேரங்களில் இதுக்குள்ளே ஒரு கண்ணாடி குட்டியை வச்சுட்டு இவர் ஒரு 2-3 சென்டிமீட்டரால் மேலே உயர்த்த வேண்டி வரும். அப்படி என்ன செய்யறேன்னா இதில் ஒரு திருகி இருக்கு பாருங்க.
இந்த திருகி இவரை கலட்டி போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு கையால் இப்படி மேலே கீழே உயர்த்தக்கூடியதை. දැන් අපි බලමු මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දරුවන්ට පේනවා. අවධි කෝණයට වඩා වැඩිපුර කෝණයකින් මේ මුහුණත මත පතනය වෙලා මේ දෙවන මුහුණතෙන් එළියට එන කිරණ. හරියටම අවධි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මුහුණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මුහුණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ප්‍රතිබිම්බ දුර කියන්නේ කාචය සහ මේ නිවේශන කූර අතර දුර. ඒතර මෙතන 45 තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ 70.5. ඒතර මේ දෙකේ වෙනස තමයි ගන්න ඕන. එතනින් අපිට යනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි. ඒතර මෙතනින් මම කියුවේ 46යි. ඒතර 46.46. මිලිමීටර් 46.46. ලාම්බකව හිස දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. එතකොට මේ කාචය තුළින් පේන අර අතාත්තික ප්‍රතිබිම්බයත් කාචයට ඉහළින් පේන මෙන්න මේ කූරේ උඩ කොටසත් දෙන්න සාපේක්ෂ චලිතයක් නොමැතිව තියෙනවද කියලා චලිත වෙනවද කියලා අපි සලකලා බලමු. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. So one option I have, I can keep it like this so that this entire length becomes the thickness. දැන් මේ වගේ මම පිස්මේ තියලා තියෙනවා මේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර. දැන් මම මේ අල්පෙනිති 4 අරගෙන මේ පැත්ත රේඛාව පතන කිරණයක් වෙන ආකාරයට මේක මත සවි කරනවා. DP එඩියුකේෂන් හරහා පෙරපාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා සියලුම දරුවන්ට නොමිලේ සියලුම විෂයන් ආවරණය කෙරේ. අවුරුදු 2 සිට අවුරුදු 7 දක්වා කුඩා දරුවන්ට DP Kids YouTube නාලිකාව හා DP Kids වෙබ් අඩවිය හරහා චිත්‍රාඳින්න, අත්වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න, ආකර්ශනීය කතන්දර හා ගීත ඇතුළත් ඉගෙනුම් වීඩියෝ පට නරඹන්න වගේම ආදරණීය සිබිල් නැන්දගේ ගීත අහන්නත් පුළුවන්. පළමු සහ දෙවන ශ්‍රේණිවල පුංචි දරුවන්ට DP Education YouTube නාලිකාව හරහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය, සිංහල හා පරිසරය යන විෂයන් මෙන්ම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි විෂය හා දෙමළ මාධ්‍යයෙන් දෙමළ විෂය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. 3 හා 4 ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය විෂය DP Education YouTube නාලිකාවෙන් හා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි විෂය DP English Academy YouTube නාලිකාව හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින පහස් ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට DP Education YouTube නාලිකාව හරහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය, පරිසරය හා සිංහල විෂයන් නොමිලේම හදාරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවේ. DP Education YouTube නාලිකාව හෝ DP Education App එක හරහා ශිෂ්‍යත්ව අත්වැල සතියේ සෑම දිනකම සවස 6 සිට 7:30 දක්වා පැවැත්වේ. 6 ශ්‍රේණියේ සිට 9 ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන්ට සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍ය තුනෙන්ම DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාව හරහා ගණිතය, DP English Academy YouTube නාලිකාව හරහා ඉංග්‍රීසි, DP Education Science YouTube නාලිකාව හරහා විද්‍යාව සියලුම පාඩම් පාසල් විෂය නිර්දේශයට අනුව ආවරණය කෙරේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් වන 10-11 ශ්‍රේණිවල දරුවන් සඳහා සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තුනෙන්ම DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාව හරහා ගණිතය විෂය හා DP Education Science YouTube නාලිකාව හරහා විද්‍යාව විෂය මෙන්ම DP English Academy YouTube නාලිකාව හරහා ඉංග්‍රීසි විෂය ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුවේ. DP Education YouTube නාලිකාව හරහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය, සිංහල, තොරතුරු හා තාක්ෂණ වේදය මෙන්ම සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙන්ම ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුවේ. ඒ විතරක් නෙවේ. සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවද සතියේ දින 7ම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා DP Education YouTube නාලිකාව හා DP Education App එක හරහා ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වේ. ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් ගුරුතුමන්, සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමන්, අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන්, බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන්, බ්‍රහස්පතින්දා ICT තාරක දුෂාන් ගුරුතුමන්, සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්, සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග ගුරුතුමන්. උසස් පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම DP Education A-level YouTube නාලිකාව හරහා කලා, වාණිජ්‍ය, විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණ වේදය යන සියලුම විෂයන් නොමිලේම ඉගැන්වේ. උසස් පෙළ ගණිතය හා විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ ගුරුතුමන්, භෞතික විද්‍යාව C අතුකෝරල ගුරුතුමන්, රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්, ජීව විද්‍යාව රොෂාන් විජේසිංහ ගුරුතුමන්, තාක්ෂණ විෂය ධාරාවෙන් ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්, තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන්, වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවෙන් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන්, ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන්, ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්, කලා විෂය ධාරාවෙන් සිංහල මහාචාර්ය ඉන්දුරාගාරයේ ධම්මරතන හිමි සහ ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමන්, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය M මික්ඩාඩ් ගුරුතුමන්, දේශපාලන විද්‍යාව නිලූ තෙන්නකෝන් ගුරුතුමිය, භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දෙනිය ගුරුතුමන්, සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන්, බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය රත්මලානේ රත්නසිරි හිමි, වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි, තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්, ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්. සියලුම විෂයන් සතියේ සෑම දිනකම උදැසන 7 සිට 5 දක්වා DP Education YouTube නාලිකාව සහ DP Education App එක හරහා ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙහි සියලුම විෂයන් නොමිලේම ඉගෙන ගන්න අදම DP Education App එක Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම DP Kids, DP Education වෙබ් අඩවිය හා YouTube නාලිකා හරහා පහසුවෙන් සම්බන්ධ විය හැකි. ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.
හොඳයි පුංචි විරාමයෙන් පස්සේ නැවතත් අපි එක්ක වෙනවා. ඔබට අපි කර හිටපු ප්‍රශ්නයට කලින් ඔබට මගේ පිටිපස්සෙන් දිස්සනවා උසස් පෙළ ලයිව් ක්ලාසස් වල සජීවී පන්ති කාලසටහන ඔබට දැක්කෙනවා. නැවතත් ඉතින් මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන මේ සම්බන්ධව. ඔබ දැනටමත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න නිසා ඔබ දන්නවා මේ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඉතින් තව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තවත් ඔයාගේ යාළුවෙක් නැත්නම් අක්කා කෙනෙක් අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නැත්නම් නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා මේ පරිවිභාගයේ දෙන this could be the first time, this could be the second time, and there can be like children those who are doing for the third time as well. එම් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඒ වගේම ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න උදේ පටන් ගන්නේ 7 10 පළවෙනි එක 10 31යි දෙවෙනි සෙෂන් එක තුන්වෙනි සෙෂන් එක දෙකේ ඉඳලා 5 වෙනකන් ඒක තමයි මේ යන්නේ. එතකොට සතිය දවස් 7ෙම තියෙනවා. ඔබේ විෂය මාලාව, ඔබ උගන්වන විෂය මාලාව, ඔබ ඉගෙන ගන්න විෂය මාලාව අවශ්‍යම සබ්ජෙක්ට්ස් ටික ඉගෙනනවා. එතකොට ඔබට තියෙන්නේ සමහරවිට සතියකට එක දවසක්, සතියකට දවස් දෙකක්, හෝ සතියකට දවස් 3ක් සම්බන්ධ වෙනවා. සමහරට එක දවසෙම ඔබ විෂයන් කව වෙන්නත් ඉඩ තියෙන සමහර වෙලාවට. නමුත් හදලා තියෙන විදිහට එක දවසකට පොඩි ප්‍රමාණයක් පැය 3ක කාලයක් තමයි ඔබට ගත කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් දරුවනේ මේකේ විනාඩියක් වටින වෙලාවල් ඔබට මතුවේ. ඒ වගේම තමයි එක්ස්ප්ලනේෂන් ඔබට නොතේරෙන තැනක් තිබ්බනම් මෙච්චර කාලයක් ඔබ ඉගෙන ගත්ත විදිහ පොඩි හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා ඉතාම ක්ලියර් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ඒ ඉල්ලීමත් එක්ක අපි A level මොකද්ද උසස් පෙළ ලයිව් ක්ලාසස් සම්බන්ධ මේ පණිවිඩ දෙන්නේ. ලංකාවේ දක්ෂතම ගුරු මොඩුලක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා DP education සමග. ඉතින් දරුවනේ අපි අපේ ප්‍රශ්නෙට ගියොත් නැවතත් ප්‍රශ්නේ කොතනද තියෙන්නේ? මොකද write true or false in the space provided beside each statement. දැන් ඔබට මතක ඇති නේද ඡේදය? ඔබට හොඳට මතකයිනේ ඡේදය? අපි ඡේදයට යන් පොඩ්ඩක්. මෙහෙම can you sleep? ඡේදයට පොඩ්ඩක් නැවතත් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කොටසට යන්. කොහොමද වෙන්නේ? Normally get into sleep. Normally people sleep between 7 to 8 hours. Normally, right? People sleep between 7 to 8 hours a day. Although some people need less than this, some may need more, but millions of people have trouble getting sleep every night. According to sleep expert Dr. Robert Shasta, many people do not know why they have difficulty in sleeping. Most people know that tea and coffee often make it difficult to get to sleep because they contain caffeine and interfere with sleep. Sleeping pills may help you fall asleep, but when you wake up next morning, you don't feel refreshed. Our living habits also affect our sleep. People who are under stress during the day may not be able to calm down and fall asleep at night. Eating just before going to bed may also keep you awake. Dr. Shasta says that you will sleep more easily if your bedroom is only for sleep. You shouldn't use your bedroom as a conference room, a TV room, or an exercise room. You shouldn't also establish regular sleeping schedule, but don't go to bed until you are tired. එකත් හරි නේද? Don't go to bed until you are tired කියන්නේ. දැන් ඔබ මහන්සි නැතුව ඇඳට යනවා කියලා කියන්නේ you won't sleep anyway. නිදිමත වෙන්නම එපා. නිදිමත නැතුව ඇඳට යනවා කියලා කියන්නේ so you'll be like on the bed, like in the bed, and then thinking about something that you don't want to, and then you won't sleep. And especially then තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. Don't know whether you know that. ඔබ දන්නවා මේක විස්තර කරන්න පුළුවන් before we answer the questions. මේ sleeping. As far as the information is concerned, ලැබිලා තියෙන තොරතුරු and according to what I have read, නිදා ගන්න කලින් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් බලනවා නේද? එහෙනම් බලනවනේ. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් බලලා Facebook එක බලනවා ඊට පස්සේ you do something and then WhatsApp there could be some kind of messages. You're looking at this device screen එක දිහා බලන් හිටියම at least 20 minutes ඔබේ sleep එක තවත් මොකක් වෙනවද? Late වෙනවා. If you watch that before you sleep. Imagine, right? Okay. Right. Write true or false in space provided beside each statement. Balu, මොකක්ද කියන්නේ? Everyone needs 8 hours sleep at a night. එහෙම එකක් කිව්වද? එහෙම එකක් කිව්වේ නැහැ.
බොහොමයක් කට්ටිය 7ක් 8ක් වෙනකන් නිදා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඊට අඩු වෙන්නත් පුළුවන් ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් කියන එක තමයි උත්තරේ. එහෙනම් අපිට කියන්න බෑ exactly මොකද්ද? Everyone needs 8 hours sleep a night කියන එක එන්නේ නෑ. So then answer is false. උත්තරේ එක වැරදි උත්තරයක්. Right. ඊගොඩ caffeine helps you fall asleep. Help කියලා කියන්නේ උදව් කරනවා. Caffeine helps you fall asleep. නිදා ගන්න, නිදිමත එන්න, නිින්ද යන්න උදව් කරනවා. නෑ. Caffeine එහෙම එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ. Caffeine බිව්වම මොකද වෙන්නේ? You don't feel asleep. You don't feel sleepy. Right. එහෙනම් this is also මොකද්ද? False. මේකත් වැරදි. දෙකක් වැරදි. You should be careful about eating just before you go to bed. න කියනවා එකක්. මොකද කියන්නේ? You should be careful about eating just before you go to bed. නිදා ගන්න කලින් you have to be a bit careful about what you are going to eat. කන්න දේවල් මේ be careful eating just before you go to bed. මේක හරි. එහෙම කිව්වා. Okay. This is true. Okay. It is a good idea to watch TV in the bedroom. Is it? ඒක ඇත්තද? නිදන කාමරයේ TV බලන එක හොඳ අදහසක් කියලා කියනවා. According to the passage, no. Your bedroom should be only a bedroom, not a TV room, not a conference room. එක මතක ඇති. Right. So this is false. You should have a regular sleeping hours. Should have කියලාද කිව්වේ you shouldn't have කියලාද කිව්වේ. මේ බලන්න මෙතන කියන එක පැහැදිලිවම you shouldn't also establish එහෙම කළ යුතු නැහැ. Regular sleeping schedule එකක් තියාගන්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. Right. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? You should have a regular sleeping hours? No. It's also false. Wrong. එතකොට මේකත් false sentence එකක්. ඔන්න දරුවනේ අපි question 2013 I don't remember that one. 2013 question එක question 2013 part B question number 3 එකටත් අපි උත්තරය ලියුවා. පැහැදිලිනේ? right. එහෙනම් අපි අපිට වෙලාවක් තියෙනවා. තව ගොඩක් වෙලාවක් තියෙනවා. We have got about 1 hour. අපි ඊළඟ question එකට යමු. Beautiful. It's beautiful. ලස්සන question එකක් තියෙන්නේ. It takes time. වෙලාව යනවා. But can't help. The reason is that's a poem. Poem එකක් තියෙන්නේ. Right. It's a poem. You know about the poems, especially when you have comprehension texts and poems. Poems has a different thing that you have to understand. Texts have different ways of understanding. ඒවත් තේරුම් ගන්න ඕනේ වෙනත් විදිහකට. ඒ වගේම තමයි poem in a different way. Like, you know, this could be the first poem that we are doing here for studies, for your studies. Obey අධ්‍යයන කටයුතු වලට. Right? But anyway, this takes time. We'll try to understand at its best. මොකද කියන්නේ? Can we move this one a bit? කවිය පොඩ්ඩක් අපි දාමු ටිකක් එහාට. Okay. Uh, 2015 part B question 3. That's පහළවේ part B එකේ question 3 එක. මොකද්ද? That is about excuse me. Poem. It has 4 verses. Verses 4ක් තියෙනවා. Read the following poem and answer the questions by underlining the most appropriate option.
read the following poem පහත සඳහන් කවිය කියවන්න and answer the questions උත්තර ලියන්න by underlining the most appropriate option. Most appropriate option එක තමයි දෙන්න කියලා කියන්නේ. The most appropriate option. Right. Gone. සාමාන්‍යයෙන් gone කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් gone කියන එකේ තේරුම ක්‍රියාපදයක් හැටියට ගත්තොත් ගිහිල්ලා කියන එක. ගිහිල්ලා. Right? ඒ වගේම තමයි මේ ඉවරයි කියලා කියන්නත් අදහස් කරන. gone ගිහිල්ලා ඉවරයි. අපි කියමුකෝ අපි ගාව තිබ්බා දැවී යනවට කියනවා. He's gone කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට් වලදී. He's gone, yeah, he's bowled and he's gone and he just tried to fix the ball and then caught and ball. මොනවද කියන්නේ he was run out. නේද? ඔය තියෙන්නේ he's gone. Right. gone කියන එකේ තේරුම තමයි එක්ක ගිහිල්ලා එක්ක එකක් ඉවරයි ඔන්න ඔය අදහස තියෙන්නේ. Right? Gone. Emotions ran through my head. I found myself wishing I was dead. All because you were moving away. I knew I would never see you another day. You got into your car and waved goodbye, and I was left alone, all alone, to cry. I felt helpless and all alone. I could only talk to you on the phone. You were my neighbor and my best friend. Why, oh, why did it have to end? You made me so happy, so carefree. You made me feel okay for me to be me. It's been almost a year since you moved away, but it feels like it was only yesterday. I remember everything you used to do. It may seem impossible, but it is true. You were the best friend I ever had. Now that you left me, and I am beyond sad. I love and I miss you more than you ever knew. You have taught me so much, and I want to say thank you, Stephanie M. Wendorf. Right, Kavi. Me Kavi. These are not something like, this should be appreciated. Make a nikang just nikang ma apita study karla apita yannat pulan, but still this is like just to appreciate the poetry, and then you will be able to enjoy that. Make a palaweni ko obata make මේ විදිහට කියා දුන්නහම what will happen is like you will enjoy whatever the poem it is. එහෙමයි වෙන්නේ. And then you will be like be able to appreciate the things. ගොඩක් දේවල් අගයන්න පුළුවන්, and then you will get your experiences. Obey experiences, you can fix experiences with this. This is just imagine like මේක හිතා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. Right. එකකින් එක කරගෙන යනකොට you will be able to understand that. Right. Okay. What is that? Emotions ran through my head. Emotions කියලා කියන්නේ සිතුවිලි ගණනාවක්. Emotions ඔබේ හැඟීම් ගණනාව ran through my head. Ran through my head කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මනසේ නැත්තම් ඔළුව පුරාම දුවගෙන ගියා. සිතුවිලි හැඟීම් ගණනාවක් ඔළුව පුරා ගියා. Like it says that, right? Okay. Emotions ran through my head. Ran through my head. හැඟීම් ගණනාවක්. ඔන්න විස්තර කරනවා. මොන වගේ හැඟීම්ද? I found myself wishing I was dead. I found myself. මේක අපි ගත්තොත් වෙන්න මෙහෙම. I wish I was dead. I wish I was dead කියලා කියන්නේ I wish I was. I wish I would. මෙතන මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන්. මේක ස්ටේට්මන්ට් එකක් හිට ගන්න. I wish I would කියලා කියන්නේ මෙතන හැබැයි past tense එක. Okay, I wish I was. එහෙම වුණා නම් කියලා කියන්නේ. අනේ මං එහෙම වුණා නම්. අනේ මං එහෙම වුණා නම් කියලා කියනවා. I wish I had a car. අනේ මට කාර් එකක් තිබුණා නම්. I wish I had a brother like you. ඔයා වගේ සහෝදරයෙක් හිටියා නම් මට. I wish I had a sister like you. ඔයා වගේ
සහෝදරයෙක් මට හිටියා නම් දැන් නැහැ. දැන් නැහැ හිටියා නම්. පැහැදිලිද? I wish I was hungry like you. අනේ මටත් ඔය වගේ බඩගිනි වුණා නම්. I wish I was sleepy like you. ඔය වගේ මටත් නිදිමත වුණා නම්. එහෙම එකක් නැහැ දැනට. But then you imagine අනේ මේක වුණා නම් කියන එක. Do you understand that one? Yes. I wish the examination was easy. ඒ කියන්නේ විභාගය අයියෝ විභාගය ලේසි වුණා නම්. ලේසි වුණ නැහැ අමාරු නා. Right. So then I found myself wishing I was dead. අනේ මම මැරුණා නම්. Because reason, emotions ran through my head. Emotions ran through my head. Lots of සිතුවිලි, lots of හැඟීම් ගොඩක් යනවා ඇඟ පුරා ඔළුව පුරාවටම. And then I wish I was dead. අනේ මම මැරුණා නම් කියලා කියනවා. මට එහෙම හිතුණා. මොකද්ද? All because you were moving away. මේ සියල්ලම හේතු all because you were moving away. You were moving away. වා ගියා යන්න. move away ගියා මෙහෙන් ගියා යන්න. කොහෙන්ද? I knew. මම හිතුවා මම දැනගෙන හිටියා I would never see you another day. අන්න මේ කාරණා නිසා තමයි I wish I was dead. I knew I would never see you another day. දැනන් හිටියා ආයි මම ඔය කවදාවත් දකින්නේ නැහැ කියලා. Can you imagine this poem? I knew I would never see you another day. මම මේ විස්තර කරන්න දරුවනේ not only for the examination. Not only for the examination, whatever the examination it is, ඔබට ලැබෙන examination එක මොකද්ද? Whatever the question about poetry or poems මොනවා ආවත් examination එකක in English, and this is the way that you will have to follow. All because you are moving away. හේතු මොකද්ද? ප්‍රධාන හේතු එකම හේතුව තමයි reason ඔබ මෙහින් ගියා. මේ ඉන්න ස්ථානෙන් ගියා. And I knew I would never see you another day. දැනගෙන හිටියා මම ඔබව කවදාවත් ආයේ මොකද්ද? දකින්න නැති වෙයි කියලා. තව දවසක් දකින්න නැති වෙයි කියලා. Okay. Next one. You got into your car and waved goodbye. You got into your car. මේක සාමාන්‍ය සිද්ධියක් නෙමෙයි. විශේෂ සිද්ධියක් වෙනවා. Reason එකක් තියෙනවා. Say that somebody was with you for a long period of time and then at once say goodbye to you. එකපාරටම යනවා යන්න. අත වෙනවා එහෙනම් යන්නකෝ ගියා. What will happen to you and your feelings? හොඳ කෙනෙක් ගියාමයි මේ ප්‍රශ්න දැනෙන්නේ. නරක කෙනෙක් ඉවස ගන්න බැරි කෙනෙක් එක්ක හිටියොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. බට හොඳ කෙනෙක් එක්ක ඉඳලා එයා අයින් වුණාම හරි අපහසුයි. It could be your relative, නාදයෙක් වෙන්න පුළුවන්, a close friend, ළඟ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, say someone who works in someone's office, එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So that is how you feel. බට දැනෙන විදිහ තමයි මේක. Right. You got into your car and waved goodbye. ඔබ ඔබේ කාර් එකට නැගලා said goodbye. අත වෙනවා. And I was left all alone to cry. I was left කියලා කියන්නේ මම තනි වුණා. I was left all alone. මම තනි වුණා. To cry. මම අඬන්නට තනි වුණා. What does it mean? ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියනවා they both have cried කියන එකනේ. I was left all alone to cry. මම තනි වුණා. සාව තනි වුණා. මම තනි කරා to අඬන්නට. I was left all alone to cry. I felt helpless. I felt helpless. මට මොකක්ද උනේ? මට අසරණ මට අසරණකමක් දැනුණා. I felt helpless. And all alone. නැවතත් කියන තනිකමයි අසරණකමකුයි දැනුණා. This is like a deep bond in between two people. මේක බලමු මොකද්ද මේ සම්බන්ධතාවය කියන එක. When we go to the next verse we will be able to understand.
I felt helpless and all alone. I couldn't only talk to you on the phone. I could talk to you on I could only talk to you. අයියෝ කතා කරන්න පුළුවන් වුණේ. I could only talk to you on the phone. මොකෙන්ද? දුරකථනයෙන් විතරයි. මට ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් වුණේ දුරකථනයෙන් විතරයි. You can still imagine okay what this relationship is. තාම හිතා ගන්න බෑ. Right. Next one. Right. Got again? You were my neighbor. ඔන්න එනවා වචනේ. You were my neighbor. ඒ කියන්නේ ඔබ මගේ කවුද? තප්පරයක් ඉන්න. Okay. You were my neighbor. ඔබ මගේ අසල්වැසියා. You were my neighbor. ඔයා මගේ අසල්වැසියා වෙලා හිටියේ. You were my neighbor. And my best friend. අන්න විශේෂත්වය. ඔන්න විශේෂත්වය. And my best friend. මගේ හොඳම යාළුවා. And my best friend. Why? ඇයි? Oh, why did it have to end? ඇයි මේක නවත්තන්න උනේ? මොකටද මේක did it have to ඇයි මේක නවත්තන්න සිද්ධ උනේ ඇයි? මේ ඒක කියලා කියන්නේ මෙතන මෙයාගේ මොකද්ද? friendship එක. මේ දෙන්නගේ සම්බන්ධතාවය. මේ my best friend නේ. හොඳම යාළුවනේ neighbor නේ. And then that friendship had to be stopped all because why? අනිත් කෙනා ඒ ස්ථානෙන් ගිය නිසා. And said goodbye getting into the car. මතකයිනේ? Right. එතන මොකක්ද දන්නේ? Oh. Why did it have to end? Why did it have to end? ඇයි මේක නවත්තන්න සිද්ධ වුනේ කියලා. Right. You made me so happy. Make someone happy කියලා කියන්නේ සතුටු කරවනවට. Make someone happy සතුටු කරවනවා. එතකොට you made me so happy කියලා කියන්නේ මොකද්ද? You made me so happy. You made me so happy කියලා කියන්නේ ගොඩක් සතුටු කෙරෙව්වා. සතුටු කෙරෙව්වා. So you made me so happy. ගොඩක් සතුටු කෙරුවා. මාව ගොඩක් සතුටු කරා. You made me so happy. ගොඩක් සතුටු කෙරුවා මාව. So carefree. නිදහසේ හිටියා. So carefree. Like say lots of freedom. නිදහසේ හිටියා. Carefree. මේකට වචනයක් වෙනම එනවා. But anyway, සම්පූර්ණ නිදහසේ හිටියා. With no problems at all. So carefree. You made me feel okay. You made feel okay for me to be me. කෙනෙක් ඔහුම හෝ ඇයම වෙනවා කියලා කියන්නේ it's a I can say it's a very difficult task. තමන්ම වෙන්නේ usually when you are until at a certain age, until you are like you know becoming to or you are getting to certain age, you don't become you. ඔබ කවුරු හරි තමයි වෙන්නේ. But whenever you want to be you, then there is a difference. හිතන විදිය ඔබ හිතන විදියම වෙනස් වෙනවා. තව කෙනෙක් හිතන විදියට වඩා වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. That's different. සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන මොකද්ද? You made feel okay for me to be me. මංම වෙන එක තමයි ඔබ මාව කරේ. So when there is a particular part මම මාවම කරා. ඒ කියන්නේ genuine වුණා. මාව genuine වුණා. එහෙම වෙනවා නම් how could this friendship be? They should understand each other well. ඔවුන් දෙදෙනා හොඳින්ම හඳුනාගත්ත දෙන්නෙක් වෙන්න ඕනේ. හොඳින් තේරුම් ගත්ත දෙන්නෙක් වෙන්න ඕනේ නේද? Right? ඒක තමයි විශේෂත්වය මේ කවියේ. Made me feel okay for me to be me. ඔබ තමයි ඒක මොකද්ද? මට දැන්නුවේ.
ඔබ තමයි මට ඒක කියා දුන්නේ. ඔබ තමයි මාව ඒ තත්ත්වයට පත් කරේ. ඒ කියන්නේ මං වෙන එක. To be genuine. Right? Okay. It's been almost a year. අනේ අවුරුද්දක් ගත වෙලා දැනට. මේ වෙනකොට අවුරුද්දකුත් ගත වෙලා. Since you moved away. ඔයා ගිහිල්ලා අවුරුද්දකුත් ගත වෙලා. Since you moved away. But it feels like it was only yesterday. It feels like වගේ දැනෙනවා. It feels like. නමුත් it feels like it was only yesterday. නමුත් මේ දැනෙන්නේ හරියට ඒක ඊයේ වගේ. But it feels like. You understand that one? Right. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට they are bonded. බැඳලා ඉන්නේ දෙන්නගේ සම්බන්ධතාවය. This is not I mean this is not love between two different things like then with the දෙන්නෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ husband and wife, no, not like that. Girlfriend, boyfriend, no, nothing like that. Fiance and fiancé, no, එහෙම කිකුත් නෙමෙයි. Right? මේ ආදරවන්තය දෙන්න නෙමෙයි. But this is different thing. This is a neighbor. මේ කවිය කියන එක්කෙනාගේ writerගේ poetගේ neighbor තමයි අයින් වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද සම්බන්ධතාවය? That could have been a great relationship. This one මේක තමයි හරියටම ලස්සනට වෙන්නේ. You made feel okay for me to be me. මට මංම වෙන්න උදව් කරලා තියෙනවා. Okay. But it feels like it was only yesterday. ගිහිල්ලා අවුරුද්දක් වෙනවා දැනට ඔබ ගිහිල්ලා මෙහෙන්. ඔබ ගිහිල්ලා මෙහෙන් අවුරුද්දක් වෙනවා. නමුත් but it feels like it was only yesterday. ඔබේම දැකලා ඇතිනේ නේද සමහර වෙලාවට ඔබේම මොනවාද neighbors ලා sometimes they come here say if you live in a house which is owned to you and the next door the neighbors maybe like rented house now, so they'll be there for like say 5 to 6 years and then you will have a nice like relationship with them, and then if you have a very good relationship with them you don't feel like them to leave that place, but without like if they were like they had to move then they move, but if the relationship is so strong you feel it. But දැනෙනවා ඒගොල්ලන් අපරාධයි අයි ගියේ කියන එක. But if say හරි කරදරයි නම් neighborhood එක යනකම් ඉන්නේ නේද? You feel until they leave. එහෙම. Same thing මේකේ තියෙන්නේ මේක strong relationship එකක්, very strong, very understanding, well understood both of them. හොඳට තේරුම් ගන්න දෙන්නේ මොකද්ද? It has been almost a year since they moved away. You moved away. වගේ දැන් අවුරුද්දක් වෙනවා. But it feels like it was only yesterday. ඒක හරියට මට දැනෙන්නේ ඊයේ වගේ. I remember everything you used to do. I remember everything you used to do. I remember මට මතකයි. Everything හැම දෙයක්ම මට මතකයි. You used to do. ඔයා කරන්න පුරුදුලා හිටපු සියලුම දේ මට මතකයි. Imagine this, relationship. කවියක් ලියනවා. If the other party would see this, 100% sure that they would cry. මෙච්චර කියලා. Right. I remember everything you used to do. මට හොඳට මතකයි ඔබ කරපු දේවල්. It may seem impossible. සමහර වෙලාවට ඒක වෙන්න බෑ කියලා හිතේ. It may seem impossible. වෙන්න බෑ කියලා හිතේ. But it is true. නමුත් මොකද්ද? ඒක ඇත්ත. මේකේ මේ කවිය කියවනකොට I remember one of the stories. I would like to tell that one as well. It was a nice poem which was published in one of the newspapers in Sri Lanka.
it's like එක හරියට මේ postman ලියනවා ලියුමක්. Sorry, postman ලියන කවියක් හැටියට. Postman ලියන කවියක් හැටියට. ඔබට මතක ඇති there was a bomb blast about 2 years ago, right? About 2, yes, almost 2 or 3 years ago. ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වුණා කොහෙක one of the churches in Sri Lanka. No, not only 1, 2, 3, right? And then එක ලියුමක් ගෙනියන කෙනෙක් he used to carry postcards, lots of postcards අරගෙන යනවා. And then හැමදාම ගියාම when you find the particular name, he can't find, he's not there. He can't find, he's not there. Then ආයන next day. ඒත් යනවා, no, he can't find. බැරිම තැන after going there for a long time මේ postcard එක දෙන්න because you can't find the person. කියවනවා මොකද්ද කියලා. මොකද්ද ඒ කාඩ් එකේ තියෙන්නේ? It says a message from the child's school that she has been selected for new school and come for the interview. බැරිම තැන බැලුවා කියලා තමයි ඒක දාලා තියෙන්නේ. It is touching. It's like this. It may seem impossible, but it is the truth. හරි ලස්සනට ඒක පද ගලපලා තිබ්බා. I don't remember that particular poem, but that was the idea of the poem. You remember that one, right? You remember the incident. Pasko Praharya, right? It may seem impossible, but it is true. කවි වලින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් දරුවනේ. So the same thing happens here. You can understand in different ways. Right. The last part. Right. මොකද කියන්නේ? You were the best friend I ever had. You were the best friend I ever had. You were the best friend I ever had කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා තමයි මේ තියෙන දැන් මෙන්න මෙතනද විස්තර කරනවා මොකද්ද? ඔයා තමයි මට හිටපු හොඳම යාළුවා. ඔයා තමයි මට හිටපු හොඳම යාළුවා. You were the best friend I ever had. මෙච්චර කාලයකට මගේ යාළුවෙක් හිටියා නම් හොඳම යාළුවෙක්, that is you. Now that you left me, දැන් ඉතින් ඔයා මාව හැරදාලා ගිහිල්ලා. Once again, this is not husband and wife, this is not girlfriend and boyfriend. It's not like, it's not a departure of love. This is understanding. Understanding between two different people. මිනිස්සු දෙන්නෙක් අතර කාන්තාව දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්, පිරිමි දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්, කාන්තාව පිරිමි කෙනෙක්. They can be neighbors. Right. Now that you left me, දැන් ඔයා මාව දාලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. I am beyond sad. ඒ කියන්නේ I am sad කියලා කියන්නේ මම දුකෙන්. මම දුක් වෙනවා. මම දුකෙන් ඉන්නේ. Beyond sad කියන්නේ ඊටත් එහා ගිය දුකකින් ඉන්නේ. I'm beyond sad. I am beyond sad. Sad. I love and I miss you more than you ever knew. I love you. මම ඔබට ගොඩක් ආදරෙයි. මසල්වසියට බලන්නකෝ නේද? Imagine this kind of connection. ඒ හේතුව තමයි well understood. හොඳට තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙන්න දෙන්නේ. හොඳ qualities තියෙන දෙන්නේ. එහෙමනේ වෙන්නේ. I love and I miss you more than you ever knew. ඔබ දන්නේ නැහැ මේ ගැන. I miss you කියලා කියන්නේ ඔයා නැතුව පාළුයි කියන එක. ගොඩාක් පාළුයි, but you don't know that. Right after 1 year නේද? Right. You have taught me so much. අන්න හේතුව මොකක්ද? ඔබ මට ගොඩාක් උගන්වලා තියෙනවා. ගොඩාක් දේවල් උගන්වලා තියෙනවා. කියා දීලා තියෙනවා. මට ගොඩාක් දේවල් කියා දීලා තියෙනවා. You taught me so much. And I want to say thank you. And I want to say thank you. ලස්සනයි නේද කවි? And I want to say thank you. මට ඕන හාට ස්තුතියි කියලා කියන්නේ. Right. අපි කවුද ලියන්නේ? Stephanie M. Vendorf. Stephanie can කාන්තාවක්. Exactly. අපි කවි එකපාරක් කියවලෙමු. And then you will be able to go to the questions. Right. Gone. Emotions ran through my head. I found myself wishing I was dead. All because you were moving away. I knew I would never see you another day. You got into your car and waved
goodbye. And I was left all alone to cry. I felt helpless and all alone. I could only talk to you on the phone. You were my neighbor and my best friend. Oh, why? Oh, why did it have to end? You made me so happy, so carefree. You made feel okay for me to be me. It's been almost a year since you moved away, but it feels like it was only yesterday. I remember everything and used to do and you used to do. It may seem impossible, but it is true. You were the best friend I ever had. Now that you left me, I am beyond sad. I love and I miss you more than you ever knew. You have taught me so much and I want to say thank you. Right. Question number 1. I found myself wishing I was dead means. Make it තේරුම. මේකේ තේරුම බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Underline කරන්නට තියෙන්නේ. උත්තරේට underline කරන්න තියෙන්නේ. Is that the question? Yes, again, if you go to that one, read the following question and underline it. Yeah, underline the most suitable, right. I found myself wishing I was dead means that දැන් ඔබට මතක ඇති. Right. The poet died because she or he couldn't bear to be separated from his friend. නෑ. Poet died නෙමෙයිනේ. මිය ගියේ නෑනේ. කවියා මිය ගියා කියලා කියනවා. Because he couldn't bear to be separated. වෙන් වෙන්න බැරි නිසා මිය ගියා කියලා කියනවා from his her hand. නෑ. He's a friend. නෑනේ. යාළුවගෙන් මිය ගියේ නැහැ. යා මේ යාළුවගෙන් වෙන්න බැරි නිසා මිය ගියේ නැහැ. Right. The poet attempted to commit suicide. අලුත් වචනයක් නෙමෙයි මේක ඔබ දන්න වචනයක්. The poet attempted උත්සාහ කරා to commit suicide. මිය දෙන්න උත්සාහ කරා තමන් අතින්ම මොකද්ද කියන්නේ? commit suicide කියලා කියන්නේ තමන්ම මැරෙනවා. Right? Because he was so depressed. අධික පීඩනය මානසික පීඩනයෙන් හිටපුවා ඔන්න commit suicide කරන්න. සියදී විහානි කරගන්න හදනවා. The poet decided to take his life due to depression. Depression නිසා නැත්නම් පීඩනය නිසා right ඒත් ජීවිතේ නැති කරගන්න හදනවා. ඒකත් නෙමෙයි attempt කරෙත් නැහැ. එහෙනම් මේක උත්තරේ බලමු. The poet realized he or she preferred to die than live. ජීවත් වෙනවට වඩා මැරෙන එක හොඳයි කියලා ඇය තීරණය කරා. Realize තේරුම් ගත්තා. That is the answer. මොකද උත්තරේ? She realized. The poet realized that he or she preferred to die than live. The answer is number 4. Right. This is the answer. The poet realized he or she preferred to die than live. Okay. Question number 2. Which of the following is not true? Which of the following is not true? කොයිකද මේ කොටස් මේකෙන් not true කියලා කියන්නේ? සත්‍ය නොවන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. Right. බලමු. The poet's friend left the neighborhood. ඒක හරි. The poet's friend මේ කවියාගේ neighborhood එයා neighbor එයා ගියා කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. යාළුවා අසල්වැසිකමෙන් අයින් වුණා. අසල්වැසි හිටපු එක අයින් වුණා. ඒක හරි. The poet could not even speak with the friend over the phone. Phone එකකින්වත් කතා කරන්න බැරි වුණා කියලා කියනවා. But අරගේ තියෙනවා I could only talk to you over the phone කියලානේ. කිව්ව නේද මේක? එහෙම එකක් කිව්වා. අපි බලමු කවිය. As I remember the second verse, you made me so happy, feel okay, and you moved away almost 1 year.
මොකද මේක තියෙන්නේ? You got into your car and waved off alone. I felt home. I could only talk to you on the phone. මේ දින I could කතා කරන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? What is the ප්‍රශ්න here? The poet could not even speak. නෑ. කතා කරන්න බැරි වුණා කියන එක නෙමෙයි. ඒක උත්තරේ මේ වැරදි. ඒතකොට which is not true නේ. ඒක තමයි උත්තරේ. නමුත් ඊළඟ එකත් බලමු අපි. The poet knew that she would never see her friend. See the friend. ඒක හරි. The poet knew that he or she would never see the friend. ආය කවදාවත් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා එයා දැනගෙන හිටියා. The poet was emotionally disturbed. Oh, emotional disturbed. ඒ කියන්නේ එයා ගොඩක් හැඟීම් බරව එයාව හැඟීම් වලින් ගොඩක් හැඟීම් බරව ඉන්නේ because she missed her friend or she ගොඩක් එක disturb වෙලා තමයි emotional disturb. So the answer is the poet could not speak with the friend over the phone. මේක දැනට මේක තමයි උත්තරේ. ඒ කියන්නේ which is not true. වැරදි උත්තරයක් හැටියට මේක තමයි එන්නේ. Right. Which of the following is not true? ඊළඟ එකට okay. To which of the following does මේක අපි එකක් එක්ක වෙන්න ඕන. Does doorname does tapi hadama yes does it කියන එක in stanza 3 line 2 refer ඔබට මතක ඇති නේද line stanza 3 එකේ line 2 එකේ it කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා මේකේ highlight කරලා තිබ්බ මට මතක ඇති bold කරලා තිබ්බා stanza 3 okay line 2 මේ මොකක්ද කියන්නේ You are my neighbor and my best friend. ඔබ මගේ neighbor ඒ වගේම මගේ best friend. Oh. So why? Oh, why did it have to end? එහෙනම් මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ? ඇයි මේක ඉවර වෙන්නේ? ඇයි ඉවරුනේ කියලා අහන්නේ. මොකද්ද මේ ඉවර වෙන එක? What is that? The friendship. නම් බලමු මේකේ උත්තර දීලා තියෙනවද කියලා. refer කරලා තියෙන එක. Yes. Following it stanza 3 line 2 refer to sorrow දුක නෙමේ friendship love ආදර නෙමේ meeting nah the friendship that is the friendship yes okay number 4 which of the following is true හරි එක මොකක්ද කියලා which of the following is true තදද මතක තියන්න දරුවනේ අහන ප්‍රශ්නේ හරියට මේ true කියන එක දැක්ක ගමන් අපි හිතන්නේ ඇත්ත විතරයි කියලා. සමහරවිට දෙනවා is not true. දැක්කනේ? මින්ට කලින් ප්‍රශ්න මතකයිනේ is not true. කොයිකද වැරදි? true එකේම තමයි ගන්නෙ. සත්‍ය නොවන එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අසත්‍යක් වන්නේ. ඔන්න මේක කීවද විශේෂම questions කීවද? Take your time and do it. Right. ඊට පස්සේ කියනවා which of the following is true පහත් සඳහන් දේවල් වලින් ඇත්ත මොකද්ද? එතකොට එහෙනම් මෙතන තියෙන්න පුළුවන් ඇත්ත එකයි අනිත් තුනම false බොරු ඒවා වෙන්න ඕන. Right. The poet's friend was his favorite teacher. ඒක වෙන්න බෑනේ. නේද? The poet's friend මේ යාළුවගේ කවියාගේ යාළුවා was his favorite teacherද? යාළුවෙක්. එහෙම ටීචර් කෙනෙක් කියලා කොහෙවත් සඳහන් කරේ නැහැ. He's a neighbor or she's a neighbor. ඊට පස්සේ the friend knew the friend යාළුවා දැනගෙන හිටියා well how much the poet loved him දැනගෙන හිටියේ නැහැ. එහෙම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒක කියනවා you would know how much I loved you. මම ඔයාලට කොච්චර කැමති වුණාද කියලා ඔයා දැනගනී කියලා කියනවා. ඒක නෙමෙයි. එහෙනම් ඒකත් වෙන එකක්. All what the friend had told were impossible things to do. Number 3, the poet's friend කවියාගේ යහළුවා had genuine qualities of a true friend. අන්න කියන ලස්සන එක. මොකක්ද sentence එක? The poet's friend මේ කවියාගේ යාළුවා had genuine qualities. නියම qualities තිබ්බා. නියම ගුණාංග තිබ්බා of a true friend. සත්‍යවාදී යාළුවෙක්ගේ. That is true. ඒක නිසානේ මේකේ මේගොල්ලන්ට හරිය අපහසු මේ කවිය නේද? එයාට කියාගන්න බැරි මේ දුක. Right. All what the friend had told were
මේ යාළුවා කියපු හැම දෙයක්ම impossible things to do කරන්න බැරි දේවල් තමයි කියලා තියෙන්නේ. No, that's not that. So the answer is the poet's friend had genuine qualities of a true friend. Right. So that is the answer. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට තව එකක් තියෙනවා නේ. Yeah, okay. The word carefree in the poem means කවියේ carefree කියන එකේ අදහස. Full of care? No. Ignorant? No. Disinterested? No. Without having worries? කිසිම දුකක් නැතුව බොහොම සතුටින් හිටියේ. Carefree in the poem means මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. Without having worries. Without having worries. So full of care කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න එක. Ignorant කියලා කියන්නේ නොදැනුවත්කම. Disinterested කියන්නේ අකමැත්ත. ඒ දෙක ඔය තුනම නෙමෙයි. අකමැති කියන එක without having worries. දුක් වෙන කාරණා නැහැ. Carefree. Right. Okay. අපි ඊළඟ එකට ගියොම beautiful. තව ලස්සන එකක්. Yeah, that is also a beautiful poem. We'll try to explain this one as well, so you'll be able to, you'll love this one. ඔබ මේකට කැමති වෙයි. Okay, I just want this to be a bit higher. මේක පොඩ්ඩක් අපි පැත්තට ගමු. It is easy for me to read. Yes, okay. මොකද කියන්නේ 2016 part B. මේක 2016 part B එකේ third question එක. 2016 part B third question එක. Read the following poem and do the activities that follow. Activities කීපයක් තියෙනවා. කවියෙන් පස්සේ කරන්න. මොකද්ද කවිය? Read Soldier Daddy. Soldier Daddy කියලා කියන්නේ සොල්දාදු තාත්තා. Soldier Daddy. කවුද එහෙනම් කියන්නේ මේ පොඩි දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, පුතෙක් වෙන්න පුළුවන්, දුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, ලොකු දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. Anyway, Soldier Daddy. යුද්ධය කියන එක හැම වෙලේම දරුවනේ තේමාවක් වෙලා තියෙනවා ගොඩක් ස්ටෝරීස් වලටත්, ගොඩක් රයිට් අප්ස් වලටත්, ඒ වගේම lots of poems. ගොඩාක් poems වලට ලෝකේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධය, දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය, රටවල් අතර පවතින යුද්ධ, කණ්ඩායම් අතර පවතින යුද්ධ මේ ඔක්කොම හේතුවක්, theme එකක්. War is a theme. ඒකෙන් තියෙනවා ඒකේ ඇති වෙන සමාජ ප්‍රශ්න, මිනිසුන්ට ඇති වෙන පෞද්ගලික ප්‍රශ්න, රටේ පවතින ස්ථාවර කටයුතු, රටේ පවතින කටයුතු, දේශපාලන තත්ත්වයේ සියල්ලම can be seen through these මොනවාද poems වලින්. Right? අපි කියවමු මේකත් එහෙනම්. Right. Make a different එකක් නේද? Like කවියක්, but it's a different thing. Soldier Daddy බලමු. To you, I may be very small or think I don't know much at all. I have learned to grow up rather fast, with so much future and not much fast. I am just 2 years old, but often sad. I want so much to hug my dad. He's protecting us from far away. His life on the line every day. I watch my mum and see her cry. I already know, but it still asks why. Her heart is hurting, yet she tries to smile. And we hold each other for a little while. I'm still young, yet very wise. I have my fun, but realize my soldier daddy is brave and strong. I pray his deployment won't be long. Gina M. Makowski. Russian වගේ නමක් තියෙන්නේ. Okay. Gina M. Makowski. බලමු අපි මොකද්ද කවියෙන් විස්තර කරලා දෙන්නේ කියලා. That is beautiful. තවත් ලස්සන කවියක්. But to do this question ඔබට මේ question එකට එන්නේ ලස්සන
seriously you get only how many minutes? You get only 5 minutes. හරිද? නමුත් rather than you say writing in 5 minutes විනාඩි 5න් මේක ලියන්න පුළුවන්, that is true, but to understand that one you won't have anything more than this. So then I am just trying to explain that one to understand, and then we are writing answers. නැත්තම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. කවිය මෙහෙම නිකන් උඩින් කියුවා, write, okay, done, and then write the answers. That is what you do at the examination. You read it fast and then you understand that. මම මෙතනදී ඔබට කරන්නේ practice කරනවා to understand the core meaning. අර ඇතුළාන්තයේ තියෙන meaning එක when you understand that one, it is easy for you. Once you practice that, practice කරලා ගියාට පස්සේ right, practice කරලා යන්නේ ඔබ. පුළුවන් තරම් practice කරලා යන්නේ. practice කරලා exam එකට ගිය ගමන් ඔබට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක දැක්ක ගමන් ඔබට ටක් ගාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඕකේ මේක කියලා තියෙන මේක නෙමෙයි, මේ උඩින් පේන meaning එක නෙමෙයි. You understand that one? Right. Okay. බලමු. To you I may be very small. ඔබට මම පුංචි වෙන්න පුළුවන්. To you I may be very small. පුංචි වෙන්න පුළුවන්. I am small නෙමෙයි කියන්නේ. To you I may be small. ඔබට මාව පොඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා oh think I don't know much at all. Oh think I don't know much at all. සමහර විට ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මං කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා. Imagine මේ පොඩි ළමයෙක් කියන්නේ. පොඩි ළමයෙක් කියන්නේ කවිය කියන්නේ මොකද්ද? පොඩි ළමයෙක් කියන්නේ බලමු. To you I may be very small. ඔයාට මාව පොඩි වෙන්න පුළුවන්. Oh think. සමහරට ඔයා හිතනවා ඇති I don't know much at all. මම ගොඩක් දේවල් කිසිම හේතුවකට ගොඩක් දේවල් දන්නේ නැහැ. ගොඩක් දේවල් දන්නේම නැහැ කියලා හිතනවා ඇති ඔයාට. තාත්තට කියන්නේ soldier did it. I have learned to grow up rather fast. I have learned. මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා grow up fast. තරමක් වේගෙන් ලොකු වෙන්න. grow වැඩෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. වැඩෙන හැටි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම I have learned to grow up rather fast. ටිකක් වැඩිපුර right? I have learned to grow up. වැඩි වයසෙන් වැඩි වෙන්න මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. වේගෙන්. With so much future කොහොමද වැඩෙන්නේ? With so much future අනාගත බලාපොරොත්තුත් එක්ක ගොඩක් so much future and not much fast අතීතයත් එක්ක නෙමෙයි. See that is beautiful right? කියන්නේ දරුවා කියන්නේ මම වේගෙන් වැඩෙනවා අතීතයේ දේවල් එක්ක නෙමෙයි අනාගත දේවල් එක්ක. අනාගතයේ දේවල් එක්ක මම වේගෙන් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. It's beautiful say. ඔයාට මාව පුංචි ඇති. මම සමහරවිට මම කිසි දෙයක් දන්නේත් නැතුව ඇති ඔයාට කියලා කියනවා. කාටද කියන්නේ මේ? තාත්තට කියන්නේ මේ පුංචි දරුවා. හැබැයි මම වේගෙන් වැඩෙන්න පටන් ගත්තා ගොඩක් අතීතයේ දේවල් එක්ක නෙමෙයි අනාගතයේ දේවල්. බලාපොරොත්තුත් එක්ක වැඩෙන්න පටන් ගත්තා කියලා කියන්නේ. අනාගතයේ දේවල් කියලා අදහස් කරන්නේ not the things that you actually see in future. That is all. මොනවාද? Hopes. Much future. බලාපොරොත්තුත් එක්ක. I am just 2 years old but often sad. I am just 2 years old. අනේ මම හරියටම අවුරුදු කීයද? I'm just 2. හරියට අවුරුදු 2යි. මම තාම අවුරුදු 2යි but often sad. නමුත් often කියලා කියන්නේ නිතරම මම දුකෙන් ඉන්නේ. මම නිතරම දුකෙන් ඉන්නේ. I want so much to hug my dad. hug කියලා කියන්නේ බදා ගන්න. උදාන ආදරෙන් දෙන ආදරෙන් බදා ගන්නවට කියන්නේ ඔබ දැකලාදී movies වල නැත්තම් නාට්‍ය වල නේද? බදා ගන්නේ. ගිහලා to feel the warmth. You would have seen that, right? Okay. I want so much to hug my dad. කවුද? තාත්තව බදා ගන්න ඕනේ මට. This is childhood's need. පුංචි කාලේ. Don't know whether you also have the experience. මෙතන ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු 18ක 19ක දරුවෝ ඉන්නවනේ මෙතන. නේද? මීට අවුරුදු 10කට
12කට විතර කලින් අපේ රටේ අවසාන යුද්ධ කොටස තිබ්බ. එතකොට ඔබ මෙතන ඉන්න දරුවෝ ඉන්න පුළුවන් ඒ අත්දැකීම තියෙන. තමන්ගේ තාත්තා, සමන්ගේ අප්පච්චි ගෙදර එනකම් බලන් හිටපු කට්ටිය ඇති නේද? That could have been. Okay. I want so much to hug my dad. He's protecting us from far away. Who? Protecting us. අපි ආරක්ෂා කරනවා from far away. ගොඩක් දුර ඉඳලා. මෙතනදී මේ he is protecting us කියලා කියන්නේ කවුද? Basically us කියලා කියන්නේ usually protecting us කියලා කියන්නේ එකක් basically so he is doing a job and looking after the family. Protection. හරිනේ. හැබැයි ඔහු ගිහිල්ලා පවුල රකින්න වගේම the entire people in the country නේද? රටේ මිනිස්සු ඔක්කොම රකින්න. You understand that one? Not only the family, it's everyone. So army soldier කෙනෙක් යන්නේ not because he wants to earn something. නිකන් ඔහු මේ සල්ලි හම්බ කරන්න නෙමෙයි සොල්දාදුවෙක් හැටියට ඉන්නේ. One thing is to protect one thing is to protect his family. True, but his duty is to protect his country and its people. Hey මිනිස්සු. ඒක තමයි යුද්ධ කාලේදී we respected them and then even now we respect them because of them we are here. සොල්දාදුවන් නිසා තමයි අපි ඉන්නේ. That is the reason, right? From us far away. Us එහෙනම් මෙතන us කියලා කියන්නේ family. මේ writer සහ අනිත් කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පුංචි දරුවයි ගෙදර කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රටේ ඉන්න සියලුම මිනිස්සු everyone in the country. Right? His life on the line every day. His life on the line කියලා කියන්නේ හැමදාම ඔහු ඉන්නේ අර සීමාවල් වල. යුද්ධ කරනකොට ඒ හැම වෙලේම මේ සීමාවල් වල ඉන්නකොට තමයි මේ යුද්ධ ෆ්‍රන්ට් ලයින් එකක් කියලා තියෙනවා ඉදිරි වලල්ලක්. ඔහු ඉන්නේ තිස්සරහම. line every day. දස මොකක්ද කියන්නේ ඊගාවේ කොටසෙන්? පොඩ්ඩක් අපි දාමු මේක. You see? Right. I watch my mum and see her cry. ඔන්න ඉතින් දැන් කියනවා මෙයා අවුරුදු 2යිනේ. But still different, right? මොකක්ද කියන්නේ? I watch my mum. මං දකිනවා බලනවා අම්මව and see her cry. I අඬනවා මට පේනවා. I watch my mum and see her cry. අඬනවා පේනවා මට. අම්මා. I already know but still ask why. I'm just too hard. මට අවුරුදු 2යි මේ කියන දරුවට අවුරුදු 2යි. I already know. මං දන්නවා හේතුව. දන්නවා but still ask why. I am අඬන්නේ. Why are you crying? And this particular boy or the girl, මෙතන එක තැනකම කියන්නේ the boy the girl කියලා. She or he අපි කියමු she කියලා. She knows why this mom is crying and still ask why are you crying කියලා අහනවා. Her heart is hurting yet she tries to smile. ඇගේ හදවත වේදනාව වෙනවා. වේදනාවෙන් මොකද්ද තියෙන්නේ? hurting. ඇගේ හදවත රිදෙනවා වේදනාවෙන්. ඇයි? Because his husband නේද? That is all because of his husband. His husband is away having a gun protecting the country and protecting her මෙයාගේ daughter or son. But yet she tries to smile. එච්චර වේදනාවක් හදවතේ තියෙද්දිත් she still tries to smile. උත්සාහ කරනවා hina වෙන්න. And we hold each other for a little while. ඉතින් අපි දෙන්න අම්මයි අල්ලගෙන ඉන්නවා ටික වෙලාවක්. So that is a kind of a feeling. ලං වෙලා අල්ලගෙන ඉන්න එක පොඩි එක්කෙනත් එක්ක. That's a feeling. Right. Last one. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. So we have anyway. Yeah. I'm still young yet very wise. I'm still young yet very wise.
මම පුංචි නමුත් ඥානවන්තයි. මම හරිම පුංචි නමුත් ඥානවන්තයි. I have my fun but realize I have my fun. මම සතුටින් ඉන්නේ. මම සතුටින් ඉන්නවල මං ගාව තියෙනවා. I have fun but realize නමුත් අවබෝධ කරගන්න. Can you imagine like a boy or a girl of two things like this? මේ විදිහට හිතනවා කියන එක? Can we? We can't even imagine. Right? So anyway, there can be like, there can be some kind of children, those who really understand everything. Yeah. My soldier daddy is brave and strong. But I realize, I have my fun. සතුටින් but realize my soldier daddy, මන් තේරුම් අරන් තියෙනවා මොකද්ද my soldier daddy. Soldier daddy කියලා කියන්නේ මගේ සොල්දාදු තාත්තා soldier daddy is brave. Is brave කියලා කියන්නේ brave නිර්භීතයි. මගේ soldier daddy නිර්භීතයි and strong. චූටි කාලේ දරුවා තාත්තා තරුණයි. නේද? Usually father is very young. So then you would even I remember when my childhood මම පුංචි කාලේ තාත්තා was very strong. And say they are heroes. නේද? ඒගොල්ලන් අපේ කවුද? වීරයෝ. So the same thing here. I have my fun but I realize my soldier daddy is brave and strong. Brave and strong. I pray අනේ මං යාචනා කරනවා නැත්තම් තමන්ගේ මේ ආගමේදී කියා සිටිනවා his deployment won't be long. මේ අර ඔවුන්ගේ මොකද ආමියකින්ම ඔහුවපත් කරන්න තියෙන මෙතනට යන්න ඕනේ කියලා deployment එක නැත්තම් රාජකාරිය won't be long. ගොඩක් කල් නොවේයි කියලා I pray කියලා කියනවා. This could be a plea නැත්තම් request එකක්. මේක pray එකක් වෙන්න පුළුවන් every soldier's son or daughter. That could be, every soldier's son or daughter, this could be the truth. මේකම වෙන්න පුළුවන් feeling එක. මෙතන ඉන්න පුළුවන් මගේ තාත්තා my father was not a soldier but there can be children, there can be students watching this program whose father is a soldier. You would have had this the feeling. මේකම වෙන්න පුළුවන් නේ. I pray his deployment won't be long. මේකම වෙන්න පුළුවන් you would have done that one every day. Right? Okay. Gina M. Makowski තමයි මේක ලියන්නේ. Right, okay. Before writing answers අපිට වෙලාව තියෙනවා පොඩ්ඩක්. Before writing answers I would like you to read that one again. තව පාරක් කියවන්න I would like you to read that one. Right, okay. To you, soldier daddy, to you I may be very small or think I don't know much at all. I have learned to grow up rather fast with so much future and not much fast. I'm just 2 years old but often sad. I want so much to hug my dad. He is protecting us from far away. His life on the line every day. I watched my mom and see her cry. I already know but still ask why. Her heart is hurting yet she tries to smile. And we hold each other for a little while. I'm still young yet very wise. I have my fun but realize my soldier daddy is brave and strong. I pray his deployment won't be long. Gina M. Makowski. Question number 1. Okay. Write one word from the poem Making Ganda, which means the same as the following. Write one word from the poem Making Ganda එක වචනයක්, which means the same as the following. මේකට සමාන වචනයක් ගන්න කියලා කියනවා. Sensible with good judgment. What do you think the answer is? Sensible with good judgment. Okay.
දැක්කද දරුවා කියනවා I am small. එක තැනක කියනවා මම පුංචි. නමුත් wise කියලා කියනවා නේද? වචනේ මොකද්ද? මේකට උත්තරේ wise කියන එක, but I'll show you that one, right? Okay, very sad at all, grow. You may be small, I think, you know, right, yes. Yes, I'm still young, yet very wise. Yet very wise. මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. Wise කියන එක තමයි උත්තරේ. So, sensible with good judgments. Yes, wise. ඥානවන්තයි කියන එකම තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. Wise. Movement of a soldier into a position in the field. Okay. ශේස්ත්‍රයේ නේද? ශේස්ත්‍රයේ තියෙන movement එකක් ගැන තමයි විස්තර කරන කෙනෙක්. සොල්දාදුවෙක්ගේ රාජකාරිය. You remember that one? Deployment. කොතනද තිබෙ deployment? I pray his deployment won't be long. හරි. Deployment. That is deployment. Right. Who does the pronoun us in the second stanza refer to? How you remember that one? Us කියලා කිව්වේ මොකද්ද second stanza එකේ? us කියලා කිව්වේ. Remember that one? අපිට ගත්තොත් කවියයි එයාගේ අම්මයි. එකක් නේද? අපිව කියලා කියන්නේ ගෙදර කට්ටිය. ඊට පස්සේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු. everyone නේද? ඒ රටේ ඉන්න සියලු දෙනා. right. අපි ලියමු එහෙනම්. මේකට උත්තර දෙකක් අපිට ලියන්න නම් මොකද්ද? poet කියලා කියමුකෝ. The poet කියලා කියන්නේ පොඩි ළමෙක් වෙන්න. පොඩි ළමයාට මේ ලියන්නේ poet and his or her his hari her hari mother. එකක් ඒක උත්තරේ. එහෙම අපිට ලියන්න පුළුවන්. දෙවෙනි උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් everyone in the country. රටේ ඉන්න හැම කෙනාම කියලා ලියන්න පුළුවන්. everyone everyone in the country. තව එක උත්තරයක් එනවා මෙතනදී මේ poet කියලා ලියන්න නැතුව ලියන්න පුළුවන් child and mother කියලා. The child අපි කියලා කියන්නේ නේද? child and mother. එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. මේකත් ගන්න පුළුවන් අපිට. The child and mother කියලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ question එකක් මොකද තියෙන්නේ? Yes. Which of the following statement is not true? කියන්නේ not true කියලා කියන්නේ වැරදි උත්තරේ මොකක්ද කියන එක. හරිද? Not true. Okay. Which of the following is not true? Okay. You have got one more, but yes. Which of the following statement is not true? කොයි statement එකද සත්‍ය නොවන්නේ අසත්‍ය වන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. The child has hopes for his future life. The child has hopes for his future life. ඔහු කියනවා එක තැනකදී I have grown fast, not much with the past, but with much with future. මේක තමයි කියන්නේ. Child has hopes for his future. ඒක හරි. Although the child is small, he understands that his father is brave. Yes. ඒක හරි. ළමයා පොඩි තමා. නමුත් he understands his father is brave. තාත්තා මොනවද? brave කියලා දන්නවා. Okay. The child is disappointed that his father has to serve. Father has to serve. Has. Okay. Or not as. Has. Father has to serve a long time as a soldier. The child is disappointed that his father has to serve a long time as a soldier. දරුවා දුකින් ඉන්නේ මොකක් කියලාද? තාත්තට ගොඩාක් සෝල්ජර් කෙනෙක් හැටියට ගොඩාක් කල් වැඩ කරන්න වෙයි කියලා. එයා එතනද කියන I pray කියලානේ. Right. ඒකත් හරි. The child wants his father not to think that he is unaware of what is happening. The child wants his father not to think. එහෙම කියනවාද එයා?
තාත්තට ඕනේ දරුවට ඕනේ the child wants his father not to think. දරුවට ඕනේ තාත්තා එහෙම හිතන්නේ නැහැ කියලා කියන්නද? That he is unaware of what is happening. නැහැ. The child wants his father not to think නෙමෙයි තාත්තට කියනවා I am small but I know. For me you may not know කියලා කියන්නේ. එහෙනම් එයා කියන්නේ නැහැ. Child wants his father to think that he is aware. එහෙනම් මොකද්ද not true එක තමයි last sentence එක. Okay. last sentence එක තමයි ඒක. ඉතින් මේ කවියත් එක්ක අද තියෙන කාලේ අපෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. ඇත්තටම කාලේ ඉවර වෙලා යනවා but I enjoy teaching and hope you enjoyed learning the poems. The question number 3 is like always with poems. Now you understand how to learn the poems. Like අපිට වැඩි කාලයක් නැහැ දරුවනේ but anyway with the time that we have අපිට ලැබී තියෙන කාලයත් එක්ක උපරිම උත්සාහය යොදලා ඔබට වැඩි යමක් කියා දෙන්න තමයි මේ කවි ටික පවා ඒ විදිහට කියා දුන්නේ. So thank you very much for joining us today with DP Education and see you again next week. Bid you good week and good night. උසස් පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන උසස් පෙළ ඉගැන්වීම් මාලාව දැන් කලා, වාණිජ්‍ය, විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණ වේදය සියලුම විෂයන් සඳහා සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්යන්ත මහබදුගේ ගුරුතුමා උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය එම මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමා අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමා බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමා උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ICT නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ජීව විද්‍යාව රොෂාන් විජේසිංහ ගුරුතුමා උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමා සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිලූ තෙන්නකෝන් ගුරුතුමිය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල මහාචාර්ය ඉන්දුරාගාරයේ ධම්මරතන හිමි ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමා ඉරිදා උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උසස් පෙළ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education A-level YouTube චැනලයට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.